హలో అండ్ వెల్కమ్ టు Sreenath అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ సంబంధించిన యూనిట్ 4A ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate second year zoology. So here we are going to discuss about the one of the most important chapter, that is Unit 4A, that is about the endocrine system and also chemical coordination. So దీంట్లో చూసుకుంటే we are going to discuss about the first topic is about the human endocrine system, రెండోది వచ్చేసి mechanism of hormonal action, and మూడోది వచ్చేసి it's about the human hormonal disorder. So these are the different topics which we are going to cover in this kind of unit, that is Unit 4A endocrine system and the chemical coordination. So as we see, we are going to discuss about this particular endocrine system and chemical coordination. So ఇది ఎందువల్ల మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనలాంటి మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం ఏదైతుందో వాటిలో మనకు డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ మధ్యలో కానీ డిఫరెంట్ టిష్యూస్ మధ్యలో కానీ ఈవెన్ మనకు మజిల్ అండ్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్ మధ్యలో కూడా మన కోఆర్డినేషన్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ద ప్రొజెక్టింగ్ ఏ ప్రాపర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్కౌట్. సో దీంట్లో మనం ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకునేది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఇంట్రడక్షన్లో మనం హార్మోన్స్ అంటే ఏంది, అవి ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది యాజ్ ఎ కెమికల్ ఏజెంట్ ఆర్ కెమికల్ కోఆర్డినేటర్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఐదర్ బిట్వీన్ బ్రెయిన్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ బిట్వీన్ ద టిష్యూ టు టిష్యూ ఆర్ ఆర్గన్ టు ఆర్గన్. సో దీంట్లో మనకు మెయిన్గా చూసుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో మన కెమికల్ నేచర్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆర్ వీఆర్ డివైడింగ్ దెమ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ లైక్ అమీన్ హార్మోన్, పెప్టైడ్ హార్మోన్ and also steroid hormones. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the Unit 4A, that is in Zoology second year, about the endocrine system and the chemical coordination. సో దీంట్లో మనం ఇంట్రడక్షన్లో మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే మనకు జనరల్గా మనకు చాలా కాంప్లికేటెడ్ అండ్ మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతున్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యామల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ, అక్కడ మనకు బాడీ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ బాడీ కోఆర్డినేషన్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు రెండు మెయిన్ సిస్టమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. వన్ ఈజ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. సో ఈ రెండు సిస్టమ్స్ ఏవైతున్నాయో హ్యాండ్ ఆన్ హ్యాండ్ బ్యాలెన్స్కి వెళ్తే కానీ మన బాడీ అనేది కంప్లీట్గా కోఆర్డినేషన్ రూపంలో కానీ, అంటే ఒక ఆర్గన్తో ఒక ఆర్గన్కి, లేకపోతే మనకు బ్యాలెన్సింగ్ రూపంలో కానీ కంప్లీట్ డే టు డే లైఫ్ అనేది ఏదైతుందో అది జనరల్గా బ్యాలెన్స్గా ఉండాలంటే ఈ రెండు సిస్టమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బాడీ కోఆర్డినేషన్లో భాగంగా అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద హోమియోస్టాసిస్, అంటే మనకు అన్ని రైట్ ఫ్రమ్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాంపనెంట్స్, ఎస్పెషల్గా మనకు బ్లడ్లో ఉండే వాటర్ వాల్యూమ్ కానీ, మినరల్స్, సాల్ట్స్ కానీ, ఇదే కాకుండా మనకు గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ, లేకపోతే సెక్స్ హార్మోన్స్ మనకు మెయింటెనెన్స్ కానీ, లేకపోతే దాని యొక్క టార్గెట్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనకు జనరల్గా హార్మోనల్ లెవెల్స్ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ కావాలంటే అది జనరల్గా ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. సో ఎండోక్రైన్ system and also nervous system are the one which are generally involved in coordination with each other, and also they are involved in regulating the homeostasis of the body. So ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అనగా దాన్ని రెండు విధాలు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎండో అంటే ఇన్నర్, క్రైన్ అంటే అవే. సో ఎండోక్రైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్నర్ అవే. సో వీ కెన్ సీ దట్ దీస్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ సింథసైజింగ్ ఏ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ as హార్మోన్స్. సో హార్మోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద కెమికల్ కాంపోనెంట్ విచ్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ by some of the endocrine organs or the tissue which are present in the other parts of the body. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, జనరల్గా మనకు ప్రొడక్షన్ సైట్ ఏదైతుందో అది వేరే ఎక్కడో ఉండి దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకు ఆ కెమికల్ సింథసైజ్ అయ్యి ఇంకెక్కడో టార్గెట్ ఆర్గన్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్లో ఏంటంటే జనరల్గా ప్రొడక్షన్ సైట్ అనేది నుంచి మనకు ఆ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి దానికి డక్ట్స్ ఏ ఉండవు. సో ఇట్స్ ఎ డక్ట్లెస్ ప్రొడక్షన్ అనమాట. సో దే విల్ బి డైరెక్ట్లీ అన్లోడెడ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. వయా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ దే విల్ రీచ్ ద టార్గెట్ ఆర్గన్ అండ్ షో దేర్
particular action anamata. So in case of this endocrine system, we can see that they are the system where we can see the production site is away from the target site, and always there is no ducts in which is involved in carrying the hormones. Always we can see the production site is away from the target site. And coming to the hormones ananga endante, general ga hormones are the chemicals which are synthesized in the body, and they are non-nutrients chemicals which are generally involved in intracellular messenger activity, and they are produced in the trace amount. So మన హార్మోన్స్ అంటే ఏంది, మనకు by means of wide range of so hormones are nothing but they are the chemicals which are non-nutrient, and they are acts as an intracellular messenger, and also they are produced in the trace amount in the body. So this is nothing but called as hormones. So hormones అనగా మనకు పూర్తిగా దాని యొక్క ఏమంటారు, దాని యొక్క అర్థం చూసుకుంటే హార్మోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఈక్వల్ టు ద ఎక్సైటేషన్. సో అంటే హార్మోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టు ఎక్సైట్. సో ద ఫస్ట్ హార్మోన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ డిస్కవర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ as సెక్రిటిన్. ఆ తర్వాత లోకల్ ఈ కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కడో సింథసైజ్ అయ్యి ఎక్కడో యాక్ట్ కాకుండా జనరలైజ్గా కొన్ని హార్మోన్స్ ఏంటంటే మనకు అదే పొజిషన్లో అక్కడే సింథసైజ్ అయ్యి ఇంకా పక్కకే టార్గెట్ ఆర్గన్ మీద టిష్యూ మీద యాక్ట్ చేయడాన్ని మనము లోకల్ హార్మోన్స్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ట్రిన్ అండ్ ఆల్సో స్టొమాటోస్టాటిన్. సో స్టొమాటోస్టాటిన్ and gastrin are the local hormones which are generally shows the production site near to the target site. And coming to the there are different kind of hormones. Some hormones are very specific, అంటే దాని యొక్క టార్గెట్ ఆర్గన్ టిష్యూ మీదనే అది యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇంకెక్కడ యాక్ట్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అండ్ ACTH. సో దీస్ ఆర్ ద హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ హైలీ స్పెసిఫిక్, అండ్ దే జనరల్లీ షో దేర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద టార్గెట్ ఆర్గన్ అండ్ ద టార్గెట్ టిష్యూ. అదే థైరాక్సిన్ తీసుకుంటే మనకు T4 హార్మోన్. ఈ T4 హార్మోన్ ఏంటంటే ఇట్ క్యాన్ యాక్ట్ ఆన్ ఆల్ ద స్టొమాటిక్ సెల్స్, అంటే బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ మీద మనకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ హార్మోన్స్ ని చూసుకుంటే మనకు వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ హైపర్ సెక్రీషన్ కండిషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హైపో సెక్రీషన్ కండిషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైపర్ అండ్ హైపో ఏది తీసుకున్నా కూడా దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద డిజార్డర్ టు ద బాడీ. సో ఐదర్ ఇట్ మే బి హయ్యర్ ప్రొడక్షన్, ఐదర్ ఇట్ మే బి లోవర్ ప్రొడక్షన్ అయినా కూడా, హైపర్ అయినా హైపో అయినా ఏ సెక్రీషన్ చూసుకున్నా దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కాజింగ్ ద డిజార్డర్స్ టు ద ఎంటైర్ body. And coming to the hormones ni generalize గా చెప్పాలంటే they are short lived, and also they will be mostly degraded by the target tissue and organ upon యాక్టింగ్. అంటే దాని అర్థం మనకు ఎక్కడైతే మన ప్రొడక్షన్ సైట్ నుంచి బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి మనకు సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకే మన టార్గెట్ టిష్యూ మీద ఆర్గన్ మీద అది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క హాఫ్ లైఫ్ అయిపోయి అది డీగ్రేడేషన్ అయిపోతుంది. సో ఆ డీగ్రేడేషన్లో భాగంగా ఆ టార్గెట్ టిష్యూయే కానీ టార్గెట్ ఆర్గనే కానీ ఆ డీగ్రేడేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా డీగ్రేడ్ అయ్యింది కాస్త దే విల్ బి ఎక్స్క్రీటెడ్ బై ద లివర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైల్, అండ్ ఆల్సో దే విల్ బి ఎక్స్క్రీటెడ్ by means of kidney in terms of urine. So here we can see the kidney are the one which are generally involved in excreting the urine, that is the degraded hormone, and the liver is the one which is generally involved in excreting the bile salts in case of bile secretions. So this is the two ways by which the hormonals which are generally used by the body has been excreted out of the body. So hormones are chemically divided into three classes based on the chemical nature and the structure. First one is amine hormone, second one is peptide or protein hormone, third one is steroid hormones. So amine hormones ananga endante they are the ones which are generally derived from a single amino acid, that is example catecholamines, thyroxine and also malathion. రెండోది వచ్చేసి peptide or protein hormones. దీని యొక్క chemical nature వచ్చేసి it's a polymer of amino acids generally called as ప్రోటీన్ ఆర్ పెప్టైడ్ హార్మోన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి 3 to 49 అమినో యాసిడ్స్ లెంత్ ఉన్న వాటిని ఫస్ట్ కేటగిరీ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ADH అండ్ ఆక్సిటోసిన్. అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ 50 to 200 అమినో యాసిడ్ లెంత్ ఉన్న ప్రోటీన్స్ని చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కానీ, లేకపోతే ప్యాంక్రియాటిక్ హార్మోన్స్, అండ్ ఆల్సో ద పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్స్, అండ్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ హార్మోన్స్ వచ్చేసి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఆర్ ద కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ హార్మోన్స్ బికాస్ ఇక్కడ ప్రోటీన్ లెంత్ కి మనకు కార్బోహైడ్రేట్ సైడ్ చైన్ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FSH, TSH and LH are the hormones which are generally coming under this category of glycoproteins.
సో మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్. సో ద స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్, అండ్ వీ కెన్ సీ like hormones like aldosterone, testosterone, estrogen, progesterone, estrogen, and also these are the component which are generally derived from the cholesterol. So ఇక్కడ aldosterone వచ్చేసి that is also called as mineralocorticoid, and also there is another hormone called as glucocorticoid. వీటిని మనం స్టిరాల్స్, మనము ఈ పర్టికులర్ హార్మోన్స్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఆర్ కార్టిజాల్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టెస్టోస్టిరాన్, మూడోది వచ్చేసి ఈస్ట్రోజన్ దట్ ఈస్ అ ఫీమేల్ సెక్స్ హార్మోన్, అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి progesterone that is generally it is also a female hormone. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ లాస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి మనకు that is eicosanoids. So eicosanoids should also comes under the category of chemically related to the steroid hormones. కానీ దీని యొక్క డెరివేటివ్స్ ఏ విధంగా అంటే మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచి డిరైవ్ అవుతాయి. సో మన అరకిలోనిక్ యాసిడ్ ఏదైతుందో 20 కార్బన్ చైన్ ఉన్న ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఏదైతుందో దాని నుంచి మనకు కెమికల్ మోడిఫికేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యేది ఐకోసనాయిడ్స్ అనమాట. సో స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ అన్నంగా మనకు గుర్తు రావాల్సింది దట్ ఈస్ ద మేల్ అండ్ ద ఫీమేల్ సెక్స్ హార్మోన్స్, అండ్ ఆల్సో మినరలోకార్టికాయిడ్స్ అండ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. ఇదే కాకుండా ఫ్యాటీ యాసిడ్ నుంచి డిరైవ్ అయ్యే మనకు ఐకోసనాయిడ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా దే ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ థర్డ్ కేటగిరీ. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి అమీన్ హార్మోన్స్ దట్ ఈస్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ సింగిల్ అమినో యాసిడ్. రెండో కేటగిరీ వచ్చేసి మనకు పెప్టైడ్ ఆర్ ప్రోటీన్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మ్ బికాస్ ఆఫ్ ద polymer that is the polymerization of amino acid that is protein chain. మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్ యాజ్ ఎ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ద కొలెస్ట్రాల్. అండ్ ఇది కాకుండా ఫస్ట్ టాపిక్లో మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అనమాట. సో హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏ విధంగా మనకు బ్రెయిన్కి ఎంటైర్ హార్మోనల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనేది దీంట్లో నేర్చుకుంటాము. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద కోఆర్డినేషన్ that is especially the chemical coordination between the endocrine system of the human along with the brain. So here we can see we are discussing about in detail of this particular topic. So coming to the first topic of this particular chapter that is about the human endocrine system. సో దీంట్లో మనం ఏంటంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అన్నిట్లో ఉంటుంది కానీ మనం హ్యూమన్స్ యొక్క ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ చాలా వెల్ డెవలప్డ్ అండ్ ఆల్సో వెల్ అండర్స్టూడ్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అండ్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్స్ ఆర్ జనరల్గా ఇవి చూసుకుంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ద టిష్యూ ఆర్ దే మే బి కన్ఫైన్డ్ టు ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో వీ కెన్ సీ దట్ ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ కానీ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ ఏవైతే అవి జనరల్గా దే ఆర్ ప్రజెంట్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఎ టిష్యూ అండ్ దే have been distributed throughout the entire parts of the body but not at a particular single place. So they are generally distributed at different parts and they are different cells and the tissues which are generally involved in secretion. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనం ఫస్ట్ they are list of organs or the tissues which are generally involved in this particular process. So first వచ్చేసి it's about the pituitary gland which is generally which is also called as master gland that is involved in controlling the entire endocrine system upon the guidance by the brain. And next వచ్చేసి penile body that is a part of the brain. And next వచ్చేసి it's about the thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, ప్యాంక్రియాటిక్ మనకు ప్యాంక్రియాటిక్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద థైమస్. అండ్ ఫైనలీ దే ఆర్ ద సెక్స్ ఆర్గన్స్ లైక్ గోనాడ్స్ విచ్ ఆర్ ద టెస్టిస్ అండ్ ద ఓవరీస్. అండ్ అపార్ట్ దీస్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఆర్గన్స్ ఏవైతున్నాయో దీస్ ఆర్గన్స్ ఆర్ జనరలీ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఏ టిష్యూస్ ఆర్ జనరలీ డెడికేటెడ్ ఇన్ జనరేటింగ్ ద హార్మోన్స్ అండ్ దే ఆర్ ద హోల్ అండ్ సోల్ they are the part of the endocrine system. Whereas we are discussing about the next one that is non-endocrine organs. So here in case of non-endocrine hormones can be the body parts which are not exclusively endocrine in function. That is they are not exclusively hormone generating body parts, but we can say that they are the
part of the body. So for example, gastrointestinal tract gani, liver gani, heart and also kidney. So these are the 4 organs which are generally and the tissues which are generally involved in secreting the hormones, even though they are not coming under the category of endocrine. So these are the things which are generally coming under the non-endocrine organs which are part of this particular endocrine system. So endocrine system అనగా మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎక్కడైతే మనకు హార్మోన్ సింథసైజ్ అవుతుందో ఆ హార్మోన్ సింథసైజ్ అయ్యే ఆ సెల్స్ కానీ టిష్యూస్ కానీ అవి డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీలో ఉంటాయి, కానీ దాని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి ఇంకో డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీలో ఉంటుందన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టీఎస్హెచ్ ఏదైతే పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ నుంచి సింథసైజ్ అవుతుందో దాని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనమాట. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఎండోక్రైన్ అంటే, ఎండో అంటే ఇన్నర్, క్రైన్ అంటే అవే. సో ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసైజింగ్ ద హార్మోన్స్. ఈ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో కెమికల్ సబ్స్టెన్స్, దే వోంట్ గో త్రూ ద డక్ట్స్, దే విల్ బి ఎక్స్క్లూజివ్లీ pour into the blood circulation. Via this blood circulation they will reach the target organ. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. So coming to next topic, that is about the hypothalamus. So hypothalamus అనగా దాని అబ్రివేషన్ చూసుకుంటే హైపో అంటే అండర్, thalamus ante chamber. So this is the chamber which is present below the thalamus is called as hypothalamus, and దీని యొక్క appearance చూసుకుంటే it is generally present on the floor, that is at the lower bottom of the diencephalon, and it is a part of forebrain, and it generally, this hypothalamus is the one which is generally causing a connection, means hypothalamus is the connection between the neural and also endocrine system. So both the endocrine system and the gland and the neural system ఏదైతుందో దాని మధ్యలో ఉన్న జంక్షన్ ఏదైతుందో that is called as hypothalamus. And here we can see generally how the hypothalamus is going to work. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ద్వారా కానీ మనకు రిసెప్టార్ ద్వారా కానీ మనకు ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ ని సెన్స్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సిగ్నల్స్ అనేది దే విల్ రీచ్ అవుట్ దిస్ హైపోథలామస్. సో ఈ హైపోథలామస్ ద్వారా పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ ద్వారా మనకు రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా బయటికి వెళ్తుందంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ సెంట్ అవుట్. సో ద న్యూరల్ సిగ్నల్స్ అండ్ ద ఎండోక్రైన్ సిగ్నల్స్ ఆర్ సెంట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ pituitary gland. So here we can see the pituitary gland is the one which is generally giving out the hormonal signals and also the neural signals based upon the input signals which are generally coming from the receptors and the sensory impulses. So here we can see that the hypothalamus is the junction where we can see where it is a processing center for the input whatever the sensory impulse or the signals which are coming from the receptors, and also it is the junction to pass on the signals in the form of neural or the endocrine output. So hypothalamus is also, as we said, that is a connection or the junction between the that is generally involved in connecting both the endocrine gland system and also the neural system. Here we can see ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకు కంప్లీట్గా హైపోథలామస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు హైపోథలామస్లో చూసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద న్యూరాన్స్. సో దీస్ హైపోథలామిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ న్యూరాన్ సెన్సరీ సెల్, దట్ ఈస్ న్యూక్లియై. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ షోయింగ్ ద దట్ ఈస్ నర్వ్ ఎండింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ జనరల్లీ ఎండింగ్ ఇన్ ద posterior part of the pituitary gland. So here we can see there are different parts of the pituitary gland where we can see the gland is generally present at the posterior part of this particular hypothalamus. So ikkada manamu evaithe nerves unnayo, nerve cells unnayo, these are nothing but called as hypothalamic neurons, which are also called as neurosensory cells or the nuclei, which are generally involved in coordinating and also controlling all the functions which are relevant with the pituitary gland. So ఈ విధంగా మనం హైపోథలామస్ ఏదైతుందో దాని కింద ఉన్న ఈ పర్టికులర్ గ్లాండ్ ఏదైతుందో ఆ గ్లాండ్ ని కంప్లీట్ గా అండర్ ద కంట్రోల్ ఈస్ అనేది మనం హైపోథలామస్ చూడొచ్చు. సో హైపోథలామస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద కంప్లీట్ కమాండ్, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద కంప్లీట్ కమాండ్ ఆన్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్. సో ఈ హైపోథలామస్ ని చూసుకుంటే దీని యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇట్ క్యాన్ సింథసైజ్ 2 different kind of hormones. One is the releasing hormone, next one is the inhibiting hormones. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే మనకు
మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ అండ్ ఇనిబిటింగ్ హార్మోన్స్ ఎందుకంటామంటే ఈ హైపోథాలమిక్ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో హైపోథాలమిక్ హార్మోన్స్ జనరల్గా దే ఆర్ సింథసైజ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ న్యూరాన్స్. సో దే విల్ పాస్ టు దిస్ axons, that is generally axon which is nothing but called as hypothalamo hypophyseal tract. So this is the axis through which these particular ఏవైతే hypothalamic hormones ఉన్నాయో they will pass through this axis from the hypothalamus neurons into the pituitary gland. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా ఆ యాక్సిస్ దాటుకొని తర్వాత నెక్స్ట్ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ లోకి వస్తుంది అనమాట. సో అక్కడ ఏమైతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో దే జనరలీ యాక్ట్ అపాన్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ అండ్ ఫైనల్లీ దే విల్ గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ వెదర్ టు రిలీజ్ ఆర్ నాట్ రిలీజ్ ద హార్మోన్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం గ్రోత్ హార్మోన్, రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ సింథసైజ్డ్ బై the hypothalamic part of the brain which is generally acting upon the pituitary gland so that it can release the growth hormone that is called as somatotrophin. ఇంకో సెకండ్ వర్జన్ ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి ఈ పర్టికులర్ హైపోథాలమిక్ న్యూరాన్స్ ఏవైతున్నాయో ఇఫ్ దే ఆర్ సింథసైజింగ్ ద growth hormone, inhibiting hormone, they will come and act on the pituitary gland and finally there is no somatotrophin will be synthesized or generally created by means of pituitary gland. సో ఈ యాక్సిస్ ని చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనకు హార్మోన్ సింథసైజ్ అయ్యేది దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి హైపోథాలమిక్ న్యూరాన్స్. సో హైపోథాలమిక్ న్యూరాన్స్ ఆర్ న్యూరన్ సెన్సరీ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ న్యూక్లియై ఈస్ ద స్పాట్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద సింథసిస్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ అండ్ ఫైనలీ దే విల్ పాస్ ఆన్ టు దిస్ యాక్సిస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ అంటే దిస్ ఆర్ యాంటీరియర్ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ హార్మోన్స్ గనక ఈ విధంగా యాక్సిస్ నుంచి పాస్ అయినాక దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఏ పోర్టల్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పోర్టల్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ హైపోఫైజల్ పోర్టల్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ అక్వైర్డ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ that is this is the system which is generally involved in circulating the blood between the hypothalamus and also hypophyseal, that is the pituitary gland. So ఈ పర్టికులర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా ఇఫ్ ఒకవేళ మనకు హైపోథాలమస్ హార్మోన్ వచ్చేసి యాంటీరియర్ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ మీద యాక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ పోర్టల్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ద హైపోఫైజల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైనలీ దే విల్ కమ్ అండ్ యాక్ట్ ఆన్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్. ఒకవేళ మనకు ఇదే పద్ధతిలో మనకు ఒకవేళ మనకు హైపోథాలమస్ మన పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ ని కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే హైపోథాలమస్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ద న్యూరాన్ సెన్సరీ సెల్స్ ఆర్ న్యూక్లియై నుంచి ఆ పర్టికులర్ హార్మోన్ ఏదైతే మనకు పోస్టీరియర్ పార్ట్ మీద యాక్ట్ చేయాలనుకుంటుందో దట్ విల్ పాస్ ఆన్ టు దిస్ యాక్సిస్ ఆఫ్ hypothalamus and hypophyseal axis and directly by means of, here we can see in the diagram, so directly by means of nerve endings. So these are the nerve endings. By means of the nerve endings they directly come and act on the posterior part of the pituitary gland. So ఆ విధంగా మనకు ఈ పద్ధతిలో మనకు దట్ ఈస్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్ ద్వారా ఎండ్ అయ్యేది ఆ రెస్పాన్స్ ఏదైతుందో అది జనరల్గా మన పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. అదే మనకి యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ మీద మనకు హైపోథాలమస్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే అది జనరల్గా ఇట్ ఈస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద పోర్టల్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ఆర్ ద హైపోఫైజల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ద్వారానే మనకి ఈ పర్టికులర్ కంట్రోలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ద హైపోథాలమస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ it is generally present on the floor of diencephalon and it is the part of the forebrain which is generally acts as a junction between the endocrine system and also neurocrine system of the body, and it is the one where we can see the brain is acting through the hypothalamus onto the pituitary gland which is the master gland of this particular entire endocrine system. And after crossing the pituitary gland, whatever the glands and the hormones synthesizing cells gani tissues gani manaku organs gani they are completely directly under the control of the pituitary gland. So the brain, by controlling this master gland, it can control the entire endocrine system of the body. So coming to next topic, that is about the pituitary gland, also called as hypophysis.
సో ఈ హైపోఫైసిస్ ఆర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ is a round structure that is unpaired round structure or a body which is present beneath that of the brain, that is the hypothalamus is called as pituitary gland or also called as hypophysis. సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ని చూసుకుంటే మనకు it is generally connected. So this entire gland what we are seeing on the screen is generally connected through the stalk with that of the hypothalamus of the brain. So this stalk is the one, it is also called as infundibulum. So infundibulum is the one which is also called as stalk by which the pituitary gland has been connected to the hypothalamus. And we can see that this particular gland is generally present in case of bony depression, which is also called as sellar tunica. So sellar tunica is nothing but it is generally formed as a result of splenoid bones, and we can see that is generally a bony depression in which this particular gland has been present. So this is generally connected to the hypothalamus of the brain by means of a stalk called as infundibulum. And we can see this gland is generally divided into two different parts. One is the anterior part called as adenohypophysis, and the posterior part is called as neurohypophysis. So anterior pituitary gland is also called as adenohypophysis, and the posterior pituitary gland is also called as neurohypophysis. So here, apart from these two parts, we can also see the another part called as that is paras intermedia. So paras intermedia is the one which is generally it is a part of the anterior pituitary gland which is generally involved in connecting the anterior part with that of the posterior part. So here we can see that there is an intermediate part which is a small link between the anterior and the posterior part, that is called as paras intermedia. It is also involved in synthesizing or secretion of the hormones, whereas certain group of hormones are synthesized by means of anterior part, certain group of hormones are synthesized by the posterior part, and one single hormone has been synthesized by the intermediate part. So the intermediate part, that is paras intermedia, is the one which is a link between the anterior and also the posterior part of the pituitary gland. So here we can see that pituitary gland is also called as hypophysis, where we can see that is generally it is present beneath the hypothalamus of the brain. So hypothalamus ద్వారా మనకు మనకి జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ మాస్టర్ గ్లాండ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్డ్ అండ్ ఆల్సో గవర్న్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ hypothalamus, that is the part of the brain. And we can see the anterior part is indirectly governed and controlled, whereas posterior part kocheste that is directly controlled by means of nerve endings that is originating from the hypothalamus, that is hypothalamic neura, that is the neurons ending in their nerve endings in the posterior part of the pituitary gland. So this is about the pituitary gland, that is the hypothalamus of the human being. So out of the glands which are generally related with the endocrine system, first we are going to discuss about the pituitary gland. So the pituitary gland is the first gland that is also called as master gland of the endocrine system in the human beings. So దీని యొక్క origin చూసుకుంటే embryonical గా they are generally originated from the two sources. The anterior part, that is adenohypophysis, is generally develops from the embryonic part of during the embryonic part it is generally developed from the roof of the oral growth, and the outgrowth of generally means మనకు neurohypophysis, that is generally posterior part of the pituitary gland is generally shown as an outgrowth of the floor of the hypothalamus. So hypothalamus యొక్క outgrowth ఏ neurohypophysis, whereas మనకు roof of the oral growth ఏదైతుందో that is generally leading to the formation of adenohypophysis, that is the anterior pituitary gland which is generally developed from the Rechet pouch. Here we can see that the anterior pituitary gland or adenohypophysis is the anterior part of this particular pituitary gland. So this is the major source for the major kind of secretions which are generally taking place. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు we are first discussing about the growth hormone, that is somatotropins. So these somatotropins are the one which are generally secreted from the anterior part. It enters into the blood circulation, it reaches the liver లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది జనరల్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఫామ్ అయింది ఏం జరుగుతుందంటే ఫైనల్గా
it will be acting upon the apophysis. So epiphysis of the bones, that is the endings of the bones, are generally targeted by this particular insulin like growth factor or the somatotropin, and finally it causes the elongation of the bones. రెండోది వచ్చేసి it's about the prolactin, that is also called as lactogenic or lactotrophic hormone. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి మనకి enlargement of the mammary gland. It also causes the secretion of the milk production from the mammary gland, and అదే కాకుండా ఇది ఏం చేస్తుందంటే it is also involved in secretion of the progesterone, that is one of the most important female hormone that is generally involved in the implantation. So implantation of the embryo జరగాలంటే మనకు ప్రొజెస్టిరాన్ అవసరం. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొలాక్టిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే ఆ రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ద ఓవరీస్ ఏదైతుందో కార్పస్ లూటియం, ఆ కార్పస్ లూటియం విచ్ ఇస్ జనరల్లీ a remnant of the ovary that is undergone fertilization. From this corpus luteum the progesterone will be synthesized, which is involved in the implantation of the embryo. And next వచ్చేసి we are also discussing about the thyroid stimulating hormone that is called as TSH, which is also called as thyrotrophin. So దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి it's a very important and very specific target. So it is involved in the synthesis. So ఇది దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, అది synthesis of thyroid hormone, or it is involved in causing the stimulation and secretion of the thyroid hormone from the thyroid gland. So దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి it is the thyroid gland upon which the THS is acting, and it is causing the synthesis and the secretion of the thyroid hormone. నాలుగోది వచ్చేసి it's also called as adenocorticotropic hormone, which is also called as ACTH or corticotropin hormone. So ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి it is involved in the synthesis and secretion of the steroid hormone. So దీని యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ వచ్చేసి adrenal cortex. So adrenal cortex is the one which is the main target of this particular hormone, that is adenocorticotropic hormone, ACTH or corticotropin. So దీనివల్ల ఈ పర్టికులర్ కార్టెక్స్ రీజన్ ఏదైతే మనకు ఈ పర్టికులర్ హార్మోన్ సబ్జెక్షన్ జరిగినాక మనకి ఏం జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, మినరలోకార్టికాయిడ్స్ and also sex corticoids. So these are the different hormones which are generally synthesized and also secreted as a part of the stimulation by means of this ACTH. So ACTH ఎప్పుడైతే మనకు యాంటీరియర్ పార్ట్ నుంచి సెక్రీట్ అయ్యి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా కార్టెక్స్ రీజన్ కి రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ కార్టెక్స్ రీజన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసైజింగ్ ద కార్టికల్ హార్మోన్ లైక్ that is glucocorticoids and mineralocorticoids, which are one set of hormones, and second set of hormone which are generally synthesized is called as sex corticoids, nothing but called as sex hormones, which are generally synthesized from the adrenal cortex. Inkoti fifth వచ్చేసి it is a follicle stimulating hormone which is also called as FSH. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే it is generally synthesized from the anterior part. It is causing the growth and development of the sex organs, and it is generally in case of females it is involved in the growth and development of the ovarian follicle. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఓవరియన్ మెచ్యురేషన్ పర్పస్ కానీ ఓవరియన్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఓవరాల్గా చూసుకునేది FSH ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్. అదే మేల్స్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ ద secretion of androgen, that is the male sex hormones. దీంతో పాటు it is also involved in the one of the main important process called as spermatogenesis. So follicle stimulating hormone is involved in secretion of the female hormones in case of female and male hormones in case of males, and also spermatogenesis. Sixth వచ్చేసి it is called as luteinizing hormone, which is in short called as LH. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హార్మోన్ జనరల్గా మనకు టార్గెట్ టిష్యూ కానీ ఆర్గన్స్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ హార్మోన్కి ఓవేరియన్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. సో ఓవేరియన్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ టార్గెట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ లుటనైజింగ్ హార్మోన్, అండ్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో ఈ హార్మోన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాజింగ్ ద ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్ టు బి టేకెన్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఏ మెచ్యూర్ ఓవేరియన్ follicle, that is graphene follicle. So
Graphin follicles are nothing but the mature ovarian from which ovulation will take place and finally ovum or the egg cells will be formed. ఇదే కాకుండా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే it is also involved in causing the secretion of the estrogen and progesterone, which are the female sex hormones in case of the female. So luteinizing hormone is the one which is causing the final trigger of releasing of the mature ovum or the egg from the Graphin follicle, that is during the ovulation process, and also causes the ovarians to release the hormones which are very important for the sustaining of the development and also for the further ovulation process to take place in the females. Next part వచ్చేసి that is Paras intermedia. So Paras intermedia are nothing but called as melanocyte stimulating hormone, which is also called as MSH. So Paras intermedia is the one which is involved in synthesizing the melanin, that is involved in the formation of the color for the hair. So here we can see that the hair color is generally developed as a result of melanocyte stimulating hormone, which is generally secreted from the Paras intermedia, and we can see they are also involved in the pigmentation of the melanocytes in the invertebrates. మూడోది వచ్చేసి it's about the posterior pituitary gland, that is called as neurohypophysis. So neurohypophysis or nothing but called as posterior pituitary gland, where it is generally involved in secreting some of the very important hormones. So it is involved in secreting 2 hormones, whereas the anterior part is involved in secreting the 6 peptide hormones. సో ఇక్కడ మనకి 2 హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ వన్ ఆక్సిటోసిన్, రెండోది వచ్చేసి వాసోప్రెసిన్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన పోస్టియర్ పిచ్యుటరీ గ్లాండ్ కానీ న్యూరో హైపోఫైసిస్ ఏంటంటే మనకి హార్మోన్స్ జనరల్గా దే ఆర్ సింథసైజ్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ హైపోథాలమిక్ న్యూక్లియై. సో హైపోథాలమిక్ న్యూక్లియై ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ సింథసైజింగ్ దిస్ స్మాల్ పెప్టైడ్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ నర్వ్ ఎండింగ్స్. సో మనం డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్టు బై మీన్స్ ఆఫ్ ద నర్వ్ ఎండింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఎండింగ్ ఇన్ ద న్యూరో హైపోఫైసిస్, దే విల్ డిశ్చార్జ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ పెప్టైడ్స్ అనమాట. సో దిస్ స్మాల్ పెప్టైడ్స్ విచ్ ఆర్ generally discharged from the nerve endings, which are nothing but called as oxytocin and also vasopressin. So oxytocin యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే it is involved in the contraction of the smooth muscle, especially uterine muscles are generally contracted. As a result, during the labor pains we can see the child will be given out as a birth of the female. అదే కాకుండా oxytocin also causes a very powerful contraction in case of breast, that is based on the mammalian gland contraction, where they can see the production of the milk and also secretion of the milk. So here we can see generally in case of a neurohypophysis or the posterior pituitary gland, we can see the hormones which are synthesized as a part of the hypothalamus by means of the neurons as a nerve endings. They will reach the posterior part of the pituitary gland and they try to secrete directly into the posterior part, where they will be entering into the blood circulation from the posterior part of the pituitary gland for regulating the body functions and also metabolism. So here, while coming to the next hormone, that is vasopressin, that is also called as antidiuretic hormone, which is in short called as ADH. So this hormone is generally acting upon the one of the target organ, that is the excretory system of the body, that is the kidney, where we can see the urine formation or urine forming cells, nothing but called as nephrons, or the target for this particular hormone. So here what it is taking place, it is targeting the DTH and also collecting duct, where it is causing the water and also electrolytes reabsorption or generally taking place in case of this neurons. And finally దీని యొక్క పని ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఆ వాటర్ కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎస్పెషల్గా సోడియంని రీఅబ్జార్ప్షన్ యొక్క ప్రాసెసే దీని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పని అనమాట. సో వెన్ దిస్ హార్మోన్ ఈస్ యాక్టింగ్ అపాన్ ద కిడ్నీ విల్ ట్రై టు మోర్ అండ్ మోర్ రీఅబ్జార్బ్ ద సోడియం and the electrolytes and also water from the collecting duct and also the DTH, that is distal convoluting tubule. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే యూరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ యూరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ జరగడం వల్ల మన
మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ కానీ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేది మనకు యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ కాకుండా హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్లో మనకు బాడీ వాల్యూమ్ అండ్ బాడీ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా చూసుకుంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద యూరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద vasopressin, and also it is involved in maintaining the water homeostasis by means of water absorption. Okay, water homeostasis by means of water absorption, and also we can see that apart from the water homeostasis, it is also involved in the osmoregulation. So what is osmoregulation? That is nothing but involved in regulating the electrolyte concentration or the levels within the body fluids is called as osmoregulation, and also water or fluid maintenance, that is called as homeostasis of the fluid within the body fluid. So this kind of hormone is called as antidiuretic హార్మోన్ ఆర్ ADH or vasopressin. ఎందుకు అంటే మనకు excess of release of the fluid or the content from the body is called as uresis. So uresis is nothing but this is opposite to the antidiuretic hormone activity. Uresis is generally a condition where we can see excess of secretion of the urine in terms of fluids and the electrolytes is taking place, and we can see generally that is generally due to the arising of the failure of this particular hormone, that is the vasopressin. So this is about all the hormone which are generally described as a first part of the endocrine system, that is the pituitary gland and the master gland. So here the anterior part is the one which is generally involved in synthesizing 6 protein hormone, and intermediate part is the one which is secreting the first one hormone, and whereas the posterior pituitary gland is the one which is synthesizing the 2 peptide hormones in as a activity, and these hormones are generally involved in controlling the homeostasis of the body, and also metabolism, and also the body temperature. So coming to the second organ which is generally involved in the endocrine system after the pituitary gland, that is the master gland. Now we are going to discuss about the pineal gland. So pineal gland is also called as epiphysis cerebrae. So దీని యొక్క లొకేషన్ చూసుకుంటే it is generally present in the dorsal surface of the diencephalon. So ఇక్కడ చూసుకుంటే this is the diencephalon, where we can see the pineal body is the one which is the part of the brain, and it is present on the dorsal surface of the diencephalon. And దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే it is involved in synthesizing a hormone called as melatonin. సో ఇది మనకు హ్యూమన్ యాక్టివిటీ అనేది పూర్తిగా తెలియదు, కానీ జనరల్గా ఏంటంటే దే హ్యావ్ స్టడీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ స్లీప్ వేక్ సైకిల్, and it is the one which is most probably involved in 24 hours cycle of regulation of day and night, how the activities has to be maintained, and that kind of regulation is called as diurnal or circadian rhythm. So it is nothing but how the body is reacting and maintenance of the body in presence of the daylight and also in the dark night. So ide gaakunda it is also involved in maintaining the body temperature. So one of the main function of this particular thing is that ide gaakunda it is also involved in providing the pigmentation to the skin and also hair color. So ikkada chuskunte we are now discussing that this particular organ ide gaakunda it can do other works which has not been evaluated. So mana major ga maatladukunedi it's about the sleep wake cycle, that is a maintenance of day and night response or regulations, and it is also called as diurnal or circadian rhythm. Rendodhi vachesi it's about the body temperature maintenance, and apart from that is also involved in generally maintaining the pigmentation of the body and the hair color. So and coming to the location, generally it is located on the dorsal side of diencephalon, and it is also called as epiphysis cerebrae, which is called as pineal gland. So e pineal gland also it comes under the part of the brain, and it is the one where we can see it is also acting as a coordination between the pituitary gland, also the brain, that is hypothalamus together, and working on the guidance, and also signals come from the other parts of the body, and even from the whatever the signals or whatever the response is coming from the brain, it is also taken by the pineal gland, and it will work according to the need of the body. So coming to the third gland, that is about the thyroid gland. So thyroid gland వచ్చేసి this is the largest endocrinal gland in the entire body, and it is endodermal in
origin. అంటే దాని అర్థం మనకు 3 layers-లో it is the one which is originating from the endodermis, and we can see it is present on near to the surface of the body, in the neck, at the junction of the larynx and also trachea. And మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ విషయానికి వస్తే జనరల్గా మనకు ఇది బైలోబ్డ్ ఆర్గన్, అంటే మనకు 2 lobes ఉంటుంది, that is generally present on neither side of the trachea and the trachea. And we can see that generally these lobes are generally consisting of a cells called as follicular cells and also the stromal cells. So the follicular cells and the stromal cells are the one which are generally forming this particular making up the thyroid gland of this particular body. And we can see that is generally butterfly in shape, that is H shape, and it is here we can see that whatever these 2 lobes are there, our 2 lobes are generally connected by a connective tissue called as isthmus. So isthmus is the connective tissue which is generally involved in connecting the both the lobes of the thyroid gland. Next వచ్చేసి we are now discussing about the one of the most important hormone which is generated by this particular thyroid gland, that is called as thyroxine. So thyroxine ఏ విధంగా సింథసైజ్ అవుతుందంటే జనరల్గా మనకు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ కాల్డ్ as follicular cells, and also a stromal tissue is involved in connecting all the cells together. See these ఈ follicular cells ఏవైతున్నాయో they are generally forming an layer, that is they are generally forming or building the entire thyroid gland, and apart from that they are also creating a cavity in between the gland. So ఈ follicular cells ఏవైతున్నాయో they are the one which are involved in synthesizing the thyroid hormone, nothing but called as thyroxine. సో దీంట్లో మనకు 2 రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి టెట్రా అయోడో థైరాక్సిన్, దట్ ఈస్ థైరాక్సిన్ 3,4 అనొచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రై అయోడో థైరాక్సిన్. సో వీటి యొక్క ఫిజియాలజికల్ ఫంక్షన్ చూసుకుంటే దట్ ఈస్ జనరల్లీ మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద మెటబాలిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ and how well the body can consume or utilize the fuels which are absorbed by the body. So they are involved in burning the components like carbohydrates, proteins, lipids. ఇవన్నిటిని ఏ విధంగా బర్న్ చేయాలి, ఎలా బర్న్ చేయాలి, అకార్డింగ్ టు నీడ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ and according to the environmental condition, they are generally working together. And when you are coming to the activity, that is the metabolic activity of T3 and T4 components, that is generally they are showing the same kind of metabolic functions. So they are generally we can say that they are generally having the metabolic functions which are nothing but having the similar action. So ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు దీని యొక్క ఫిజియాలజికల్ రోల్కి వస్తే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఆర్ జనరలీ calorogenic, means they are involved in burning the calories. So it may be whether proteins or lipids or carbohydrates, whatever it may be. So according to the need of the body and according to the supply in the body diet, generally they are involved in breaking down. So this thyroid hormone, which is also called as calorogenic hormone, which is involved in creating the energy, that is especially production of the energy by burning the metabolic fuel. And here దీని వల్ల we are coming into a play about the basal metabolic rates. So what is basal metabolic rate? That is generally the metabolic rate which is performed by an adult or a normal human being at a rest phase per whatever the weight of the individual. So the weight of the individual along with the metabolic rate which is generally taking place is called as basal metabolic rate. So in case of basal metabolic rate, we can see generally this thyroid hormone is involved in altering or regulating the BMR. So ఈ BMR ని రెగ్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు it is regulating the terms and condition, like ఏ విధంగా అంటే it is involved in regulating the burning of the fuels. సో ఆ బర్నింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్స్ మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు సెల్యులార్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కన్సంప్షన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. సో మనకు బిఎంఆర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మెటబాలిక్ రేట్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద బాడీ అట్ రెస్ట్ ఫేస్ పర్ weight of a individual. So this will be normally very constant during the sleep. So అక్కడ కాకుండా మనం ఎక్సర్సైజ్ కానీ లేకపోతే విగరస్ వర్కౌట్ కానీ లేకపోతే ఎనీ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విగరస్లీ physically and also both mentally, so our BMR rate will increase. So this increase in the BMR rate is certainly because of the thyroid hormone. So thyroid hormone ఏం చేస్తుందంటే for the need of the body
అట్ దట్ పర్టికులర్ అవర్ అది ఏం చేస్తుందంటే కెలరిక్ ఫుడ్ ఏదైతుందో కెలరిక్ ఫ్యూయల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఇట్లా బర్న్ చేసి ఆ విధంగా వచ్చిన దాన్ని మనకు ఎనర్జీ రూపంలో ఇస్తుంది. సో ఈ బర్నింగ్ ప్రాసెస్ని మనం సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటాము. సో మనకు బిఎంఆర్ రేట్ పెరుగుతుందంటే దాని అర్థం సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ పెరుగుతుంది, ఆక్సిజన్ కన్జంప్షన్ పెరుగుతుంది, ఏటీపీ జనరేషన్ పెరుగుతుంది అండ్ హీట్ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. సో బిఎంఆర్ రేట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ హీట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద బాడీ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రీజెస్. సో ద హీట్ production is always correlated with the BMR, where we can see heat production is generally equal to the increase in the BMR rate. And coming to next one, that is homeotherm. So what is homeotherm? Homeotherm is nothing but homeo means stability, or stable term is nothing but the heat. So heat maintenance or a stable maintenance of heat within the body is called as homeotherm. So this is generally done by means of thyroid hormone. So according to the environmental condition, how the environment is there, in order to raise the thyroid, that is in order to raise the heat within the body, that is generally done by means of the thyroid gland, and it is also involved in cooperating with that of the stimulating the erythropoiesis. So thyroid hormone, apart from playing a major role in generating the heat, production of ATP, and in case of starvation, it also involves in maintaining the steady supply of energy to the different parts of the body. It is also involved in stimulating the erythropoiesis. So what is erythropoiesis? Poiesis is nothing but formation. Erythro ante erythrocytes anamata. So RBC formation ni manam erythropoiesis antam. So it is also engaged in erythropoiesis, where it requires a coordination between the different organs like bone marrow and also the kidney, where we can see they are generally involved in exaggerating the levels of the RBC according to the need of the individual. So here this is about the thyroxine, which is nothing but called as the thyroid gland hormone, which is synthesized by the follicular cells into the cavity, and these follicular cells are making the walls of the gland, and also they are consisting of cavity into which they will pour the thyroid gland. So and coming to the structural data, so whatever the structure, what is making this thyroid gland hormone is nothing but they are coming under the category of amino acid hormones. So they are generally made up of couple of amino acids, either mostly it is consisting of tyrosine. So tyrosine is an hormone which is undergoing modification. So ఏదైతే thyroid gland అంటున్నామో, thyroid gland hormone అంటున్నామో, that is generally created because of one of the main precursor, that is generally the tyrosine, which was supplied by means of the diet. So ఇదే కాకుండా we also require trace amount of iodine during the biosynthesis of thyroid hormone by means of the one of the main precursor is the tyrosine, which is generally utilized to create the T3 and the T4 hormones. So ఇంకో విధంగా చెప్పుకోవాలంటే T4 and T3 యొక్క మెటబాలిక్ ఫంక్షన్ సేమ్ ఉన్నా కూడా దాని యొక్క మనకు స్ట్రక్చరల్ నేచర్ చూసుకుంటే స్లైట్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో వీ క్యాన్ సీ దట్ బై ద నేమ్ వీ క్యాన్ సే వీ ఆర్ హ్యావింగ్ 4 iodine molecules in the T4, whereas 3 iodine molecules in the T3. So that is about the thyroid gland. And here we can see the next hormone is called as calcitonin. So calcitonin is an hormone which is generally synthesized by an other set of cells in the thyroid gland, that is called as parafollicular cells, or nothing but called as C cells. So these are the one which are involved in synthesizing the thyrocalcitonin, that is CT, or also called as simply called as calcitonin. So thyrocalcitonin endukantunamante, this calcitonin is generally have the origin from the thyroid gland. So the thyroid gland is the one which is consisting of other set of cells called as parafollicular cells or C cells within the follicular cells. ఈ cells యొక్క పని ఏంటంటే they will synthesize an hormone, or they will give rise to an hormone called as calcitonin. It's in short form it is called as CTC, or it is also called as calcitonin. So దీని యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే it is involved in maintaining the plasma calcium levels. So the plasma calcium levels ఏవైతున్నాయో ఆ plasma calcium levels are generally maintained by means of this calcitonin. So మనకు ఎప్పుడైనా కూడా if there is any shortfall in case of or decrease in the levels of the plasma of the calcium, generally the calcitonin is the one which is regulating the levels of the calcium. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే
So coming to the role of the calcitonin, generally it is involved in maintenance of the plasma calcium levels. So in case of plasma calcium levels maintenance ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు ఎప్పుడైనా కాల్షియం లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే calcitonin, దట్ ఈస్ పారా calcitonin ఏం చేస్తుందంటే we can see they are generally involved in regulating or decreasing the calcium levels. So this is done by means of deposition of the bone. So when the calcium levels are increased within the blood supply, so along with the calcium there is also another molecule called as phosphate which are generally increased within the blood. So ఈ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో దే ఆర్ జనరల్లీ ఈ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఈ హార్మోన్ యాక్ట్ చేసి దట్ ఈస్ థైరోకాల్సిటోనిన్ యాక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే దే విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద కాల్షియం ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ సప్లై. ఇట్ ఈస్ డన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ ద బోన్. సో దాని అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా బోన్ మీద మనకు ఆ కాల్షియం ఏదైతుందో దాని డిపోజిషన్ వల్ల దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిక్రీజ్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ద కాల్షియం అండ్ ద phosphate from the blood plasma. So always the calcium and the blood plasma levels are very if they are reaching very high because of any kind of activity like absorption of the calcium from the food and also due to certain activity of any kind of decomposition or that is the deterioration of the bone, it can lead to the increase in the calcium levels within the blood. So this will trigger an hormone called as calcitonin that is generally synthesized from the parafollicular cells. This calcitonin is the one which is monitoring the levels of the calcium and the phosphate within the blood. So ఈ blood లో ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు this hormone will be triggered and it will be released into blood circulation. So దీని యొక్క పని ఏంటంటే జనరల్ గా it is involved in decreasing the levels of the calcium and the phosphate within the blood circulation. It is done by means of one of the main source for the one of the main activities which is shown by this thyrocalcitonin is it is done because of deposition of this particular component onto the bone. So the deposition of the calcium onto the bone is one of the major activity which is shown by the calcitonin. So always we can see that the levels of the calcium plasma levels always decrease by means of calcitonin, and we can see this kind of regulation of decreasing the levels of the calcium by causing the calcium to be deposited onto the bones is because of the this kind of mechanism is called as negative feedback mechanism. So in case of say negative feedback mechanism, we say that generally the levels of the calcium may be like can be increased in their circulation, and they can be reduced or cut short by means of this thyrocalcitonin which is secreted by the parafollicular cells. And the main destiny for decreasing the calcium that is the levels of calcium and making them to decrease from the blood circulation, the next destination is that calcium edaitundo that will be deposited onto the bone, that is osteoporosis will be taking place. Along with the calcium, the phosphate is also deposited, and it is generally called as negative feedback mechanism. So coming to the parathyroid gland, here we can see the parathyroid glands are generally present here that whatever the glands are there, they are generally present on the back side of the thyroid gland. So they are 4 in number, that is also called as we can see them as the pair of thyroid gland, that is parathyroid gland, which are present on the back side of the thyroid gland. So each lobe of the thyroid gland is having the one pair of parathyroid glands, and they are generally involved in secreting the hormone called as parathyroid hormone or called as parathiomin. So this is the one which is also called as hypercalcemic hormone. Enduku ante it is always involved in maintaining the plasma levels. So what it is involved in? It is involved in maintaining the plasma levels of the calcium in a very high concentration. So ఈ హార్మోన్ ఏ విధంగా మనకు స్టిమ్యులేట్ జరుగుతుంది ఈ హార్మోన్ సింథసైజ్ కావడానికి? సో మనకు కాల్షియం లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే మనం బాడీలో ఎస్పెషల్గా బ్లడ్ ప్లాస్మాలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో కాల్షియం లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే డౌన్ అవుతాయో అప్పుడు ఈ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది సింథసిస్ అంటే ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆల్సో రిలీజ్ ఆర్ సెక్రీషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ హార్మోన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద బ్లడ్ ప్లాస్మా లెవెల్స్ విత్ ఇన్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిమ్యులేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫాలింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ ద కాల్షియం లెవెల్స్ విత్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో ఆ విధంగా సింథసైజ్ అయిన పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రేజింగ్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ద కాల్షియం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రేజింగ్ ద కాల్షియం లెవెల్స్ అనేది సెకండ్ పాయింట్. సో రేజ్ చేస్తున్న అనే విషయం తెలుసు, కానీ అది ఏ విధంగా రేజ్ చేస్తుంది అంటే మనకు చాలా దారులు ఉన్నాయి అనమాట. సో దాంట్లో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ దారి వచ్చేసి మన బోన్స్ ఉన్నాయి కదా, బోన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతుందో
సో బోన్ మ్యాట్రిక్స్లో ఏదైతుందో మనకు కాల్షియం, దట్ ఈస్ ద కాల్షియం. సో కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫేట్ ఏదైతే మనకు నెట్వర్క్ ఉందో, అంటే కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫేట్ డిపాజిట్స్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద బోన్ మ్యాట్రిక్స్, సో దే విల్ బి అండర్గోయింగ్ డిజొల్యూషన్. సో డిజొల్యూషన్ ఆర్ reabsorption are nothing but dissolution of the bones, that is calcium and the phosphate deposits of the bone has been dissolved by means of activating a set of cells called as osteoclasts. So osteoclasts are the cells which are involved in breaking or involved in causing the depletion of the calcium and the phosphate from the deposition, that is especially from the matrix of the bone. So as a result em jarugutundi, that is leading to the increase in the calcium levels. So there is increase in the calcium levels in the plasma. One is the main ways of dissolution of the matrix which is consisting of calcium and the phosphate by means of activating a cells called as osteoclast cells. They are acting on the matrix of the bone and causing the levels of calcium to be increased within the plasma. And next వచ్చేసి it is generally causing the activation of the absorption of the calcium. So next point ఏంటంటే it is acting on the kidney, and one of the main target is the kidney. So kidney లో ఏం జరుగుతుంది, on the kidney it is acting upon the nephron, that is the urinoferous cells, అంటే which are involved in secreting the urine. సో ఆ పర్టికులర్ నెఫ్రాన్స్ మీద ఈ పర్టికులర్ హార్మోన్ యాక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే ఫైనల్గా ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద కాల్షియం. సో ద కాల్షియం అండ్ ద మినరల్స్ ఆర్ జనరల్లీ మోర్ అండ్ మోర్ అబ్జార్బ్ ఇన్ ద presence of PTH while they are acting on the kidney, and this kind of calcium absorption is done by means of activating the kidney cells and causing them to modulate or change their absorption pattern and causing them to absorb more and more minerals along with the calcium. Next వచ్చేసి it is also acting upon the gut, that is the intestinal cells, epithelial cells gut మీద యాక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే it is also increasing the absorption of the calcium from the diet. సో డైట్ లో ఏదైతే మన కాల్షియం ఉందో ఆ కాల్షియం which is generally present in the diet, it is that diet calcium is generally absorbed in the presence of this particular PTH hormone. So PTH is acting on the gut and causing the gut to increase the absorption rate from the lumen, so that the levels of the calcium present within the blood circulation will be increased. So ఇక్కడ మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా మనకు దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే it is involved in raising the calcium levels within the plasma. సో దీని మనము హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్ అని అంటాం. సో ఈ విధంగా పెంచాలనుకున్నప్పుడు at the cost of dissolution of the bone or generally at the cost of depletion of the bone also, it try to increase the calcium levels. ఇదే కాకుండా it is also acting upon the kidney and the gut, causing the absorption of the calcium from the urine and also from the whatever the digested food within the lumen has been done respectively. So this is the main targets of the parathyroid hormone which is secreted by the parathyroid gland. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు సిటిసి ఏదైతుందో, దట్ ఈస్ థైరాక్సిన్ calcitonin, and which is generally acting as a negative form. So it is generally causing the negative regulation of calcium levels, whereas మనకు PTH హార్మోన్ ఏదైతుందో it is generally showing a positive kind of regulation of the calcium levels. So ఈ విధంగా there is a tug of war between the two hormone. One is the CTC, that is the thyrocalcitonin, which is synthesized by means of the C cells of the thyroid gland, and also the PTH, which is generally synthesized from the parathyroid gland of the endocrine system. So these are together acting on the calcium levels. So when the calcium levels are increasing, generally CTC will come into the play and దాని వల్ల కాల్షియం లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తుంది. సో దాని యొక్క టార్గెట్స్ ఏంది, మెయిన్ గా వచ్చేసి బోన్స్ అన్నమాట. సో ఇంక్రీజ్ అయిన కాల్షియం ని తీసుకెళ్లి డిపోజిషన్ చేస్తుంది సిటిసి అయితే. అదే మనకు PTH ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే కాల్షియం లెవెల్స్ పడిపోతాయో అప్పుడు ద హార్మోనల్ సింథసిస్ ఆఫ్ PTH will be triggered. A PTH will come into the role, that is a small peptide hormone, and it causes the raise in the calcium levels by causing the depletion or activating osteoclast cells, which is causing the increase in the calcium levels of the plasma, and finally it is also causing the absorption of the calcium, excess of calcium from the kidney and
also intestinal epithelial cell. So always there is a balancing of calcium levels by means of two hormones acting counter to each other. It's not like they are acting to acting side by side by each other. It is generally they are counteracting each other. So the CTC is always counteracting with the PTH, and the PTH is always counteracting the CTC. So this is generally taking place by means of parathyroid gland, and we can see the final activity is that the vitamin D edaitundo, generally in presence of this parathyroid hormone, the vitamin D is generally converted into active form of vitamin D, that is called as calcitriol. So calcitriol is an active form of vitamin D, which is also involved in increasing the calcium absorption. So ఇది ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది? It is acting upon the gut, that is the intestinal epithelial cell is acted upon by this vitamin D precursor molecule, that is generally calcitriol, and it is causing the increase in the calcium absorption by this intestinal epithelial cell, which is generally involved in absorbing the calcium ions, and finally it is also aiding the process of increasing the calcium levels within the plasma. So here we can see the parathyroid gland edaitundo, that is synthesizing the PTH hormone, which is involved in increasing the calcium levels by means of deposition of the bone, that is depletion of the bone, absorption of the kidney calcium levels, and also absorption of the intestinal epithelial cells of the calcium levels, and leading to the increasing the plasma levels of the calcium. And finally we can see that the vitamin D is also involved in creating calcitriol, which is also further increasing the levels of the plasma, and finally they are trying to raise the levels of the plasma calcium levels, and finally causing the work to be done. So now we are going to discuss about the next organ in case of endocrine system, that is called as thymus gland. So ఈ thymus gland గురించి చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే ఏంటంటే it's a globular structure, and it is present on the upper part of the body, ఎస్పెషల్గా మన గుండా అరోటా ఏదైతుందో దాని మీద ఒక యాపిల్ షేప్లో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ ఆర్గాన్ని మనం థైమస్ గ్లాండ్ అంటాము. సో ఈ థైమస్ గ్లాండ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఒక దిక్కు మనకి ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం మన ఇమ్యూన్ సిస్టంలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో ఎందుకు అంటే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు కావాల్సిన టీ లింఫోసైట్స్ ఏవైతున్నాయో, అదర్వైజ్ కాల్డ్ ఎస్ టీ సెల్స్, దాని యొక్క మెచ్యురేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ యాక్టివేషన్ అనేది పూర్తిగా మనం జరిగేది మనకు థైమస్ గ్లాండ్లోనే. సో ఈ థైమస్ గ్లాండ్ ఏంటంటే జస్ట్ బినీత్ ద బ్రెస్ట్ బోన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్, దట్ ఈస్ అప్పర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అండ్ అరోటా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లోబ్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబులార్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ థైమస్ గ్లాండ్ గురించి చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అన్ హార్మోన్ కాల్డ్ యాజ్ పెప్టైడ్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ థైమోసిన్. సో థైమోసిన్ is a peptide hormone which is synthesized by the thymus gland. It is mostly involved in the regulating the immune system. So ఏ విధంగా అంటే it is involved in the activation and also differentiation of the T lymphocytes or the T cells మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు. And these T cells are the one which are generally involved in creating the cell mediated immunity and also humoral immunity. సో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సెల్ mediated immunity is nothing but ఎక్కడైతే మనకు సెల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఇమ్యూన్ సిస్టంలో వాటిని మనం సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాము. అదే హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద యాంటీబాడీ ఇమ్యూనిటీ అనమాట. సో థైమస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఎ గ్లోబులార్ స్ట్రక్చర్, and it's also consisting of lobules in between, so it is also called as lobular organ. And మనం ఏంటంటే మనకు in case of younger age it is always bigger in size, but as the age is going on it will be shrunken in the size. So coming to the next one, that is about the adrenal gland. So adrenal gland is the one of the most important gland in maintaining multiple functions. So దీని మన సూప్రా రీనల్ గ్లాండ్ కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే సూప్రా అంటే అబో, రీనల్ అంటే అబో ద కిడ్నీ ఉన్నందుకు వీటిని సూప్రా రీనల్ గ్లాండ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ద రీనల్ గ్లాండ్ విచ్ ఇస్ present on the upper side of the kidney is called as, so they are called as supra renal gland. And ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు they are
there is a pair of suprarenal gland, that is nothing but called as a pair of adrenal gland or generally present, which are present on the upper side of the kidney. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు దీన్ని పూర్తిగా డివైడ్ చేసుకుంటే మనకు పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ adrenal gland చూసుకుంటే we are getting the two parts. One is the outer part or peripheral part is the one which is nothing but called as adrenal cortex, and inner one which is called as a central one, that is the adrenal medullary tissue or the element. So adrenal cortex is the one which is generally and peripheral tissue that is present on the outer side of the adrenal gland, and the inner centrally placed ఉన్న tissue ని మనం adrenal medulla అంటాము, which is nothing but the central part of the adrenal gland. Origin ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు peripheral tissue ఏదైతుందో ఆ renal the adrenal cortex ఏదైతుందో that is generally mesodermal origin. అదే మనకు centrally placed ఏదైతుందో that is centrally present is called as ectodermal origin. So we can see the mesodermal origin is the one which is generally that is the adrenal cortex, whereas ectodermal origin is nothing but called as adrenal medulla. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఈ adrenal cortex పూర్తిగా outer structure ఏదైతుందో outer structure చూసుకుంటే that is consisting of 3 layers. So first layer is nothing but called as zona glomerulosa. So zona glomerulosa is the one which is an outer portion, that is మన కంప్లీట్ గా కార్టెక్స్ ని 3 లేయర్స్ లా డివైడ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి జోనా గ్లోమెరులోసా. సో ఈ లేయర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసైజింగ్ అండ్ హార్మోన్ కాల్డ్ as, that is the outer zone called as mineralocorticoid, also called as aldosterone. So ఈ aldosterone ఏం చేస్తుందంటే it will act by means of angiotensin 1. So angiotensin 1 and 2 ఏదైతుందో that is the mediator of causing this particular activity. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే it is involved in absorption of the sodium and the water from the urine formation. So urine form అయ్యేటప్పుడు the deabsorption అంటే మనకు so the adrenal cortex ని చూసుకుంటే it is generally divided into 3 zones: outer zone, middle zone and the inner zone. So outer zone ని మనం zona glomerulosa అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ జోన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే it is involved in synthesizing the hormone, that is aldosterone or also called as mineralocorticoids. So they are synthesized by the outer zone and they are generally involved in reabsorption of the sodium and the water level. So when there is a drop in the osmotic pressure, అంటే ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ అంటే మనకు ఎలక్ట్రోలైట్స్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో బాడీ వాల్యూమ్ కానీ బాడీ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ కానీ పడిపోయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సందర్భంలో మనకు ఈ పర్టికులర్ కార్టెక్స్ రీజన్ యొక్క అవుటర్ జోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ సింథసైజింగ్ ద ఆల్డోస్టిరాన్ ఆర్ మినరలోకార్టికాయిడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద సోడియం అండ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద నెఫ్రాన్. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆఫ్టర్ ద యాక్టివిటీ వీ కెన్ సీ దట్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈస్ రీస్టోర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ involved in restoring the osmotic pressure, blood pressure and also restoring the body fluids. So దీంట్లో ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద సోడియం అండ్ వాటర్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకు పొటాషియం అండ్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఎక్స్క్రీషన్ జరుగుతుంది. సో ఆల్వేస్ వీ కెన్ సీ దట్ ద osmotic pressure is generally maintained by means of water and the sodium levels. When the sodium and the water is reabsorbed, we can see the excretion of the potassium and the potassium and also the phosphate is taking place in case of nephrons. రెండోది వచ్చేసి it is generally second zone is called as zona fasciculata, that is the middle zone of this cortex. సో రెండో లేయర్ ని మనం zona fasciculata or the middle zone అంటాము. దీని ఏంటంటే జనరల్ గా it is generally involved in synthesizing an important hormone called as glucocorticoids. So the next hormone which is generally synthesized by the middle zone is called as glucocorticoids, which is also called as cortisol. సో ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఆర్ కార్టిజోల్ వాటిని మనం ఏమంటామంటే జనరల్గా స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అంటాం. సో మనకు స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అనగా ఏ హార్మోన్స్ అని డౌట్ రావచ్చు. దట్ ఈస్ ద కార్టిజోల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. సో ఈ వీటిలో యొక్క పని ఏంటంటే దే ఆల్వేస్ ట్రై టు మెయింటైన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ ఏ ఆప్టిమమ్ కండిషన్ విత్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆర్ ద ప్లాస్మా సప్లై. సో ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే జనరల్గా
ఈ ఎప్పుడైతే మనకు ఫాలింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆర్ డన్ విత్ ఇన్ ద ప్లాస్మా, ఇట్ ఈస్ ట్రిగరింగ్ ద జోన్ ఆఫ్ vasculature, that is generally that is the middle layer of the adrenal cortex, which is involved in synthesizing the glucocorticoids or nothing but called as cortisol. So these hormones are generally involved in some of the metabolic functions. ఈ ఫంక్షన్స్ లో ఏంటంటే మనం గ్లూకోనియోజెన్సిస్ తో పాటు మనకు లిపోలైసిస్, ప్రోటియోలైసిస్ ఇవన్నీ జరిగి ఏం జరుగుతుందంటే, ఇవన్నీ జరగడం వల్ల వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని వాడుకొని గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ద్వారా గ్లూకోన్ సింథసైజ్ చేయడం అనమాట. సో అల్టిమేట్ గా మనకు ప్లాస్మా లెవెల్స్ లో గ్లూకోజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది జనరల్లీ ఇది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందంటే, మనకు ఒకవేళ వెన్ వి సీ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్లాస్మా లెవెల్స్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్, it is triggering this kind of the middle layer, which is causing the synthesis of cortisol or nothing but called as glucocorticoids, which are involved in the process of gluconeogenesis or lipolysis or proteolysis, where they are generally involved in the process, they are generally involved in increasing the glucose levels. ఏ విధంగా అంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ వల్ల. సో ఈ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, మనకు నాన్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్, ఎస్పెషల్ గా లిపిడ్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఇంటర్మీడియట్స్ ఆఫ్ తీసియే సైకిల్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్మీడియట్ కాంపోనెంట్స్ అంతా ఒక పర్టికులర్ మెటబాలిక్ పాత్వేలోకి డైవర్ట్ చేసి దాన్ని గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అంటాము. ఆ పాత్వే నుంచి మనం గ్లూకోజ్ ని సింథసైజ్ చేయడం అనమాట. సో దీని గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అంటాము. అండ్ దిస్ హార్మోన్ ఈస్ కాల్డ్ as corticosteroid, that is glucocorticosteroid or sterols, that is generally a steroid hormone which is also called as cortisol. So దీని మనం స్ట్రెస్ హార్మోన్ అంటాము. సో డ్యూరింగ్ ద స్ట్రెస్ కండిషన్, దిస్ ఇస్ ద హార్మోన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింథసిస్ అండ్ ఆల్సో పర్ఫార్మింగ్ ద ఫంక్షన్. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రకారంగా చూస్తే దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాక్షన్, we can see these hormones are generally involved in certain activities like anti-inflammatory actions, where they are also involved in suppressing the immune system. So immune system suppress కావడానికి మెయిన్ కారణం స్ట్రెస్ హార్మోన్. ఈ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుందంటే, కాన్స్టెంట్ గా ఒక ఇండివిజువల్ స్ట్రెస్ కండిషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ హార్మోన్ సింథసైజ్ అయ్యి ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ కాస్త దే విల్ కాజెస్ ద కాంప్రమైజ్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే, ఈ హార్మోన్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, జనరల్ గా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంకేమన్నా మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద అటాక్ జరిగినప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ రాకుండా ఈ హార్మోన్స్ యాంటీగా పనిచేయడం వల్ల వీటిని మనం యాంటీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ హార్మోన్స్ అనొచ్చు, స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ హార్మోన్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as zona vasculata, which is involved in maintaining the plasma levels of the glucose. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ జోన్ వచ్చేసి, దట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ జోన్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ జోన్, దట్ ఈస్ ద జోనా రెటిక్యులారిస్. సో జోనా రెటిక్యులారిస్ ఈస్ ద థర్డ్ జోన్ విచ్ ఈస్ ద ఇన్నర్ జోన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ adrenal hormone or the adrenal gland, where we can see they are involved in synthesizing the sex hormones, especially గా androgens అని. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్స్ హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో androgens, they are generally synthesized from the inner zone, that is called as zona reticularis of the adrenal gland. సో హియర్ దీని యొక్క మెయిన్ హార్మోన్స్ ని మనము సెక్స్ హార్మోన్స్ ని ఇంకో విధంగా కూడా అనొచ్చు, దట్ ఈస్ ఆండ్రోజెన్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆండ్రోజెన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ causing the maintenance of the sex organs, and also they are involved in the growth of the axial pubic hair and also maintenance of all the sex organs in case of their maintenance and their growth, and also in case of spermatogenesis or ovulation in case of the female. So all these activities are generally maintained by means of androgens, nothing but called as sex hormones, which are generally synthesized from the third zone, that is the inner zone of the adrenal gland. So we can see by this we have been completed with the adrenal cortex. Now we are going to the second anatomical structure that is generally present within the adrenal gland, that is adrenal medulla. So this structure is the one which is involved in synthesizing a hormone. These hormones are
coming under the category of amino acid based hormones, which are generally called as catecholamines. So catecholamines are the one which are the amino acid based hormones, and they are generally involved in showing the response very wide range అన్నమాట. సో దీంట్లో మనం adrenal medulla అని చూసుకుంటే this adrenal medulla is synthesizing two types of hormone. One is the adrenaline, that is called as epinephrine. రెండోది వచ్చేసి norepinephrine or called as non-adrenaline. So these hormones are nothing but together called as catecholamines, and they are the one which are the origin of amino acids, where we can see the fight and flight hormone response is because of this hormone. So ఎప్పుడైతే మనకి ఎలాంటి దాడి సంకేతాలు దొరికినా లేకపోతే ఏ విధమైన విగ్రస్ సిచ్యువేషన్ లో మనకు ఈ adrenal hormones అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. దట్ టు adrenal medullary hormones which are generally synthesized as a result of catecholamines which are from the adrenal medulla. So here we can see that that is the fight and flight hormones are also called as stress hormones. They are generally synthesized in the stress condition. This condition is the one where when the person is generally, if it is facing any kind of threat to his life or to his existence, these hormones will be generally generated, and they have wide range of metabolic functions. So some of the functions ఏంటంటే they generally increase the BMR rate. So BMR rate అంటే ఏంటంటే they will increase the cellular that is the cellular respiration BMR rate, and also they increase the cardiac output. Cardiac output అంటే the volume of blood pumped by the heart is also increased. The heartbeat increases, the heart rate increases, the cardiac output will increase, the BMR will be increased. The main motto of this particular hormones is to make the person to fight or flight. Fight ante to face the situation, or flight or to go away from the situation. So this is generally an alert hormone, also called as alert hormone, because it is causing the body to come into the condition called as alert condition in order to face the situation or fly away from the situation. So దీంట్లో భాగంగా ఏవే ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ బాడీకి, ఆ బాడీ పూర్తిగా ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్స్ అని వాడుకుంటుంది అనమాట. సో సడన్ గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నా, ఇక్కడ కొట్లాడాలన్నా మనకు కావాల్సింది ఏంది, మనకు బ్లడ్ రష్ కావాలి, దాన్ని మనం అడ్రినల్ రష్ అంటాం. సో ఈ అడ్రినల్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ హ్యావ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ విచ్ ఇస్ జనరలీ హార్ట్ తో పాటు మనకు స్కెలిటన్ మజిల్ తో పాటు ప్రతి లివర్ తో పాటు అన్నిటి మీద దీని యొక్క టార్గెట్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు స్ట్రెస్ కండిషన్ లో అలర్ట్ అయినప్పుడు ఈ హార్మోన్ సింథసైజ్ అయినప్పుడు ఈ హార్మోన్స్ అన్ని ఆర్గన్స్ అన్ని టిష్యూస్ మీద యాక్ట్ చేసి దే విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ద బాడీ క్యాన్ ఎస్కేప్ ద సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఫైట్ ద సిచ్యువేషన్. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది మనకు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కార్డియాక్ అవుట్పుట్ పెరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ చాలా రష్ అయినప్పుడు ఎక్సెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ సప్లై వల్ల మన స్కెలిటన్ మజిల్స్ కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి దే ఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ టు హ్యాండ్. సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ ద రష్ ఇన్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఇదంతా మనకు బ్లడ్కి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ అయితే మనకు సెల్యులార్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు బ్లడ్ లెవెల్లో అంటే మనకు ఏదైతే మనకు కావాల్సింది ఏంది గ్లూకోజ్ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో బ్లడ్ ఒకటే కాకుండా బ్లడ్ రషింగ్ ఒక కాకుండా ఆ టిష్యూకి కావాల్సిన మనకు న్యూట్రియంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎనర్జీ కానీ అది ఏ రూపంలో వస్తుందంటే గ్లూకోజ్ రూపంలో. సో దిస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. సో మనకు ప్లాస్మా గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రీజ్ బై దిస్ హార్మోన్స్ which are generally involved in supplying the glucose to the especially to the skeleton muscle. సో ఈ గ్లూకోజ్ ని వాడుకొని ఈ బ్లడ్ నుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ సప్లైతో వాడుకొని బర్నింగ్ కావాల్సిన ఫ్యాక్టర్ తో పాటు బర్నింగ్ ఫ్యూయల్ ని వాడుకొని స్కెలిటన్ మజిల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే విల్ షో దేర్ యాక్టివిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. ఫైనలీ ద ఇండివిజువల్ can able to escape or try to escape the situation. So adrenal medulla is nothing but it is consisting of two hormones, that is catecholamines, which are called as adrenal hormone and noradrenal hormone, and we can see they are the one which are generally involved in fight and flight hormone, which is called as stress hormone, and they generally involved in all kind of they involved in a situation. ఈ సిచ్యువేషన్ ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడము అక్కడ కొట్లాడాల్సినప్పుడు ఏమేం కావాలి అనేది అంతా చూసుకునేది అడ్రినల్ హార్మోన్ అన్నమాట. కార్డియాక్ అవుట్పుట్ కానీ మనకు
increase in the BMR rate gaani, increase in the blood plasma levels gaani, increase in the cellular respiration, increase in the oxygen consumption, and also alerting the other parts of the brain and parts of the body is done because of the adrenal hormone. So they are called as fight and flight hormone, which is called as stress hormone, which are different, which are generally belonging to the adrenal gland. So coming to next organ, that is called as pancreas. So pancreas is a mixed gland where we can see the exocrine and endocrine functions of the particular gland is working together. So it is generally present posterior to part of the stomach, that is generally present to the posterior part of the stomach and behind the stomach, and we can see that is generally consisting of 1 to 2% of entire population of cells present in the pancreas. Only the 1 to 2% is the endocrine function that is involved in synthesizing the hormone, that is ions of Langerhans. And దీంట్లో మనకు 3 రకాల cells ఉంటాయి, that is the alpha cell, beta cells, and also the delta cells. So here we can see that these 3 different kind of cells are the one which are together called as ions of Langerhans, which is generally making only 1 to 2% of total cell population within the pancreas, that is only 10 to 20 million cells per organ. సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఆల్ఫా సెల్స్ అనమాట. సో ఆల్ఫా సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసైజింగ్ ఏ హార్మోన్ కాల్డ్ ఎస్ గ్లూకోగాన్. సో ఈ గ్లూకోగాన్ ఎప్పుడు మనకు సర్క్యులేషన్ అంటే సెక్రీషన్ సింథసిస్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనకు బ్లడ్లో హైపోగ్లైసెమిక్ కండిషన్ అంటే కావాల్సిన బ్లడ్ లెవెల్స్లో అంటే కావాల్సిన గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ లేనప్పుడు, వెన్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ డౌన్, దే ఆర్ జనరలీ కాల్డ్ ఎస్ హైపోగ్లైసెమిక్ కండిషన్. సో in this condition we can say this condition is the one which is provoking the alpha cells to generate the glucagon. So this glucagon is an hormone which is also called as peptide hormone, which is acting on the cells called as hepatocytes. So hepatocytes are nothing but the liver cells, where we can see these cells are the one which are target for this particular glucagon. So ఎప్పుడైతే మనకి హెపటోసైట్స్ ఫామ్ అవుతాయో ఆ హెపటోసైట్స్ మీద ఎప్పుడైతే ఈ యాక్షన్ చూపిస్తుందో ఆ చూపించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ కాజింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ఆల్టరేషన్స్ అన్నమాట. ఏ విధంగా మెటబాలిక్ ఆల్టరేషన్ జరుగుతుందంటే మనకు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద గ్లైకోజీనోలైసిస్. సో గ్లైకోజీనోలైసిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద గ్లైకోజన్. So the glycogen breakdown is also observed, and also we can see that there is another issue that is going on called as gluconeogenesis. So gluconeogenesis is nothing but synthesis or generating the glucose from a new intermediate. So what are the intermediates which are generally utilized for glucose synthesis or nothing but the branches or the side chains of the amino acid. So the amino acid skeleton gaani, branches gaani, branch side ante mana side chain gaani, they are utilized to synthesize the glucose, as well as the glycogen is also broken down by means of glycogenolysis. These are the one which are going to release the glucose. So ee vidhanga perigina glucose evaitunayo aa glucose that will be entering from the cells, that is hepatocytes, into the blood circulation, and finally it is leading to a condition called as hyperglycemic condition. So this is the condition which is nothing but called as hyperglycemic condition, where we can see the glucose levels of the plasma, that is the blood plasma, has been maintained, and also they have been reached to the optimum condition. And next one వచ్చేసి we are now discussing about the next type of cell called as beta cells. So beta cells are the one which are involved in synthesizing the most important peptide hormone called as insulin. So ఇది ఎప్పుడైతే మనకు ఎప్పుడు ఈ బీటా సెల్స్ ట్రిగర్ అయితే అంటే డ్యూరింగ్ ద hyperglycemic condition. So when the glucose levels, so when the glucose levels are increased in the blood plasma, that is generally triggering that is the trigger point for the beta cells to synthesize the insulin. So ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? నార్మల్ యావరేజ్ ఇండివిజువల్ లో పోస్ట్ లంచ్ ఈజ్ ద టైమ్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. అదే కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ ద బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఇంక్రీజ్, the blood glucose levels have generally increased, and increase that also trigger the beta cells to synthesize the insulin, which is a peptide hormone. So ఈ విధంగా సింథసైజ్ అయిన ఇన్సులిన్ ఏదైతుందో that is generally coming and acting on the target cells, like target organ, that is hepatocytes, the liver cells, and finally liver cell ఏం చేస్తుందంటే it is driving certain conditions, like it is generally involved in one of the major activity, that is glycogenogenesis. So glycogenogenesis is nothing but synthesis of glycogen. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే
మనకు ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే బ్లడ్ లెవెల్స్లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే గ్లైకోజెనిసిస్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఈ గ్లైకోజెనిసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏంటంటే హెపటోసైట్స్ ఆ ఎక్సెస్ ఉన్న గ్లూకోజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ లెవెల్స్ కానీ విత్ ఇన్ ద బ్లడ్ శాంపుల్ దే హ్యావ్ బీన్ డ్రివెన్ ఆర్ దే హ్యావ్ బీన్ టర్న్డ్ ఇన్ టు glycogen. So hepatocytes, they will take up the glucose from the blood circulation, they will take the glucose and they will utilize the glucose to form the glycogen anamata. So the glycogen is generally synthesized and created from the excess of glucose which is generally circulating within the blood. So here we can see one of the metabolic function which is generally shown by the hepatocytes in presence of insulin is nothing but గ్లైకోజెనిసిస్. ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు నార్మల్ అన్ని సెల్స్ ఆల్ ద సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ ఆర్ జనరల్లీ మోస్ట్లీ టార్గెట్ టు ద ఇన్సులిన్. సో ఆల్ ద సెల్స్ విత్ ఇన్ ద బాడీ దే ఆల్సో డ్రైవ్ ద గ్లైకోలైసిస్. సో ఇక్కడ ఏంది మనకు గ్లైకోలైసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్. సో ఎక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుందో ఎక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన సెల్స్ ఉంటాయో అవి జనరల్గా దే విల్ టేక్ అవే ద గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, దే విల్ యూటిలైజ్ ద గ్లూకోజ్ ఫర్ ద సింథసైజింగ్ ఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ the glucose into the glycolysis. So generally మన theme of this process is that generally it has to reduce the glucose levels within the body. So that is called as hypo, and finally it will act so that they can reduce the levels to an optimal level or less than the optimal condition anamata. So that condition is generally called as hypoglycemic condition. So when the glucose levels are increasing, they will drive the cells, or that is the beta cells, to synthesize the insulin. This insulin will act upon the hepatocytes. These hepatocytes are the one which are driving the process called as glycogenesis. Glycogenesis is nothing but synthesizing the glucose, excess of glucose into the glycogen and storing in the hepatocytes for the future use. Ade gaakunda second point vachesi these hormones also trigger some of the stomatal cells or nothing but the skeleton cells to use the glucose and use the glucose as a metabolic fuel and use them in the glycolysis process. So finally they leads to the condition called as hypoglycemic condition, where we can see the drop of the glucose within the blood. So this is generally about the pancreas. So next one, it is about the testes, that is the male gonadal glands or the male gonads or nothing but called as testes. So testes ni మనం ఏ విధంగా అనొచ్చు అంటే that is a cytogenic organs, means they are involved in synthesizing the new cells. So they are called as cytogenic organs which are involved in creating the new cells and creating the new life. So these testes are the one which are consisting of a cells called as Leydig cells or nothing but called as interstitial cells of Leydig. So these are the cells which are involved upon the trigger from the pituitary gland. They are the one which are involved in synthesizing the hormone called as testosterone or androgens. So they are the one which are involved in maintenance of the health of the testes, and also maintaining the levels of the sperm, maintenance of the organ, and also increasing the sex, or that is the secondary sexual characters like auxiliary hairs, pubic hair, facial hair, increasing the mass of the muscles. Everything has been increased because of the action of the androgen. So androgens ananga, that is nothing but the testosterone which are generally created as a result from the trigger or the response from the pituitary gland. The pituitary gland is the master gland which is providing the signal to the testes, so that the cells, that the Leydig cells are nothing but called as interstitial cells, are the one which are generally taking the response in the form of follicle stimulating hormone, and they will create this particular androgens or the testosterone. So these are the hormones which are generally called as male sex hormones. They are very much important for the development, growth, maintenance, and also for the formation of the secondary sexual characters. So next వచ్చేసి now we are going to discuss about the ovaries, that is the female gland gonads, which are nothing but they are the ones which are present at the lower part of the abdomen in the female humans. They are called as ovaries, and these are also called as cytogenic organs because they are involved in synthesizing the new cells and new life. So ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు when the generally females are the one which will undergo through the cycle called as menstrual cycle. ఏ menstrual cycle లో భాగంగా
భాగంగా దే విల్ రిలీజ్ వన్ ఓవం పర్ సైకిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఓవిలేషన్ సైకిల్ ఆర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. ఆ విధంగా రిలీజ్ అయింది ఏదైతుందో దాని యొక్క కవర్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కార్పస్ లూటియం విచ్ ఇస్ అన్ ఎల్లో ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ created as a result of ovulation and ovulation process. So this yellow organ is the one which is involved in synthesizing the two main female sex organs that is female sex hormones called as estrogens and the progesterone. So manaku ee ovarian follicle edaitundo nothing but called as corpus luteum which is generally synthesize these two particular hormones that is estrogens and the progesterone. So ee దీని యొక్క పని ఏంటంటే జనరల్ గా దీస్ ఆర్ ద ఫీమేల్ సెక్స్ హార్మోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్రోజన్ యొక్క పని ఏంటంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ అపాన్ ద బాడీ. సో ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ లైక్ క్రియేటింగ్ హై పిచ్ వాయిస్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఓవరియన్ ఫాలిక్యూల్ సో దట్ దే కెన్ గో త్రూ ద ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ బాడీ. ప్రొజెస్టిరాన్ యొక్క పని ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ ఇట్ విల్ బి ఎంగేజ్ ఇన్ టు ద ఫర్టిలైజేషన్ ఇష్యూ. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఓవరియన్ ఫాలిక్యూల్ మెచ్యూర్ అయ్యి ఆ ఫాలిక్యూల్ నుంచి ఓవం రిలీజ్ అవుతుందో ఓవ్యులేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ఫాలిక్యూల్ ఏదైతుందో మెచ్యూర్ ఫాలిక్యూల్ని దాని కార్పస్ లూటియం అంటాం. అక్కడ నుంచే మనకి రెండు హార్మోన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ హార్మోన్ వచ్చేసి కంప్లీట్ బాడీ ఫంక్షన్స్, రెండో హార్మోన్ వచ్చేసి ఇది కంప్లీట్గా మనకు ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మన ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిందంటే ఆ పర్టికులర్ జైగోట్ ఏదైతుందో ఆ జైగోట్ ప్రాపర్గా మనకు యూట్రైన్ వాల్ మీద ఇంప్లాంటేషన్ కావాలంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొజెస్టిరాన్. సో ప్రొజెస్టిరాన్ is the hormone which is causing the implantation of the embryo after the fertilization process into the walls of the uterine. అదే కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రొజెస్టిరాన్ లెవెల్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి మెయింటైన్. సో ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ టు దట్ ద బాడీ షుడ్ జనరల్లీ మెయింటైన్ ద ప్రొజెస్టిరాన్ లెవెల్స్ వెరీ హై. ఇది ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద అదర్ ఓవ్యులేషన్ సైకిల్ టు టేక్స్ ప్లేస్. అదే కాకుండా వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ వచ్చేసి ఇట్ అవాయిడ్స్ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద యూట్రైన్ మజిల్. సో ద యూట్రైన్ మజిల్ షుడ్ నాట్ అండర్గో కాంట్రాక్షన్ సో దట్ దే విల్ అలౌ ద ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ద యూట్రైన్ వాల్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద బ్లాస్టోసిస్ దట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంటల్ ఎంబ్రియో. ఇదే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ alveoli. Alveoli are nothing but they are the specialized sacs which are generally the air sacs present within the mammary gland. They are the one which are specialized in secreting the milk and also supplying the milk to the newborn. So మనకు ఏంటంటే మనకు పాప పుట్టినాక పాలు రావాలి అంటే బ్రెస్ట్ నుంచి జనరల్గా ఆ బాడీ ఎప్పుడైతే మన ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుందో అదే టైంలో మనకు ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్వియోలే ఏదైతుందో అంటే మెమరీ గ్లాండ్స్లో ఉన్న ఆల్వియోలే ఏదైతుందో దే విల్ అండర్గో స్పెషల్ మోడిఫికేషన్. దీనివల్ల ఏంటంటే దే మేక్ దెమ్ సెల్ఫ్ రెడీ సో దట్ దే క్యాన్ సెక్రీట్ అండ్ దే క్యాన్ గివ్ ద మిల్క్ సో దట్ ద బేబీ విచ్ ఈస్ న్యూ బర్న్ క్యాన్ టేక్ ద మిల్క్ అండ్ సర్వైవ్. సో జనరల్గా ఓవెరియన్స్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ but the female gonads or of the human beings which are involved in synthesizing the estrogen and progesterone which are very much important for the maintenance, development and also maintenance of secondary sexual characters and the sex organs and also making the body set right for the fertilization process. fertilization tarvata manaku memory దాంట్లో భాగం మెమరీ గ్లాండ్స్ కూడా డెవలప్ అయ్యి మిల్క్ సింథసైజ్ కావడానికి అవి సపోర్ట్ చేస్తాయి అండ్ ఫైనల్గా ఫర్ ఫీడింగ్ ద బేబీ. సో this is about the hormones which are generally that is the female hormones and the role of the female hormones in creating and establishment of the embryo and the secondary sexual characters. So coming to the next segment that is about we are going to discuss about the hormones which are generally synthesized from the non-endocrine part of the body. So ippavaraku man maatladukunnanta they are the endocrine glands and the tissues which are playing a major role in the endocrine system of the body in case of coordination and that is especially in case of chemical coordination between the different tissues and the organs of the body. But now we are going to discuss, as we said, that we are going to explain about the hormones which are coming from the non-endocrine part of the body. So దీంట్లో ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకునేది దట్ ఈస్ ద హార్మోన్ విచ్ ఇస్ ఏ పెప్టైడ్ హార్మోన్ సింథసైజ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ దట్ ఈస్ ద atrial myocytes. So atrial myocytes are the one which are generally involved in synthesizing the peptide hormone nothing but called as atrial natric uretic factor or the peptide which is generally involved in decreasing the blood pressure. So ఎప్పుడైతే మనకు ఈ పర్టికులర్
పెప్టైడ్ హార్మోన్ ఎప్పుడు సింథసైజ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మన బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంక్రీజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు హార్ట్. సో హార్ట్కి వచ్చే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మనకి ఏట్రియల్ మయోసైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ విల్ బీ యాక్టివేటెడ్ అండ్ సింథసైజ్ దిస్ ఏఎన్ఎఫ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ట్రై టు డిక్రీజ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఏ విధంగా అంటే ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద డైలేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజిల్స్. సో డైలేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజిల్స్ ఆర్ ద ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ leading to the decrease of the blood pressure. ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద డైలేషన్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ ద వాసో డైలేషన్ ఇస్ ఆల్సో టేకన్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెగ్మెంట్. రెండోది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అవాయిడింగ్. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ కాజింగ్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్. సో ఏమేమి ఎక్స్క్రీషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ ద సోడియం అయాన్స్ ఫ్రమ్ ద యూరిన్. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫిల్ట్రేషన్లో భాగంగా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ of the sodium ions and increase the water absorption. So this as a result it is causing the decrease in the blood pressure, and also it is causing the decrease in the osmotic pressure of the blood as a result, and also indirectly it is causing the vasodilation of the blood vessel. So ee vidhanga it is causing the change in the blood pressure has been observed in case of this particular body, that is the contribution by the heart by means of atrial myocytes. So next వచ్చేసి it's about the కిడ్నీ. సో కిడ్నీ ఏం చేస్తుందంటే జనరల్గా కిడ్నీ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సింథసైజింగ్ అండ్ హార్మోన్ కాల్ యాస్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్. సో ఎరిథ్రోపాయిటిన్ ఏం చేస్తుంది జనరల్గా ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద యాక్టివేషన్ అండ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద సెల్స్. సో దీస్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఎరిథ్రాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ సెల్స్. సో ఈ సెల్స్ యొక్క యాక్టివేషన్ కానీ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోపాయిటిన్. సో దీస్ సెల్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. So these are the cells which are in future they are leading to the formation of RBC. So ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే erythropoietin is generally synthesized by the juxtaglomerular cells of the kidney. సో కిడ్నీలో మనకు జనరల్గా కొన్ని నెఫ్రాన్ యొక్క గ్లోమెరులార్ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో అది మనకు జనరల్గా కార్టెక్స్ రీజియన్లో స్టార్ట్ కాకుండా మెడ్యులరీ రీజియన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటి నెఫ్రాన్స్ మనం juxtaglomerular cells of the nephron that is the kidney antam, they are also one kind of nephron. These are the one which are generally involved in synthesizing the erythropoietin, and they are the one which are involved in causing the activation and differentiation of the erythropoietin progenitor cell, because దీని రెగ్యులేట్ చేయడం వల్ల they can regulate the biosynthesis of the RBC, that is the erythrocytes, and we can see this kind of process is called as erythropoiesis. So erythropoiesis is nothing but erythro means RBC cells, poiesis is nothing but formations. The formation of RBC cell is called as erythropoiesis, and the hormone is called as erythropoietin, and the progenitor cell is the one which is generally that is called as erythropoietin progenitor cell, which is involved in formation of the RBC. So మూడోది వచ్చేసి that is about the mucosa of the gastrointestinal tract. So the mucosa of the gastrointestinal tract is the one which is generally involved in synthesizing the 5 major hormones. One is the gastrin, second one is the secretin, third one వచ్చేసి cholecystokinin, నాలుగోది వచ్చేసి enterocrinin, and also fifth వచ్చేసి gastroinhibitory peptide. So these are the 5 hormones which are generally synthesized by means of mucosal membrane of the gastrointestinal tract. So complete గా gastrointestinal tract అన్నప్పుడు we start with the mouth and we will end with the anus. So what is the mucosal membrane which is covering the entire gastrointestinal tract, right from the mouth and right from the stomach to the intestine? Whatever the mucosal membrane is there that is covering the entire area of the gastrointestinal tract, they are the one which are generally involved in synthesizing the 5 major hormones. So దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి gastrin. So gastrin is the one which is synthesized by the gastric glands of the stomach. ఈ gastrin వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే they will act upon the cells which are involved in synthesizing the acid. So the cells which are involved in synthesizing the acid and the cells which are involved in synthesizing the pepsinogen hormone, those cells are activated by the gastrin. So gastrin is synthesized by the gastric glands. So మన స్టమక్ లో మనకు ఎక్కడైతే ఎస్పెషల్ గా గ్యాస్ట్రిక్ సెగ్మెంట్ ఉందో అక్కడ ఉన్న మ్యూకసల్ మెంబ్రెయిన్ లో మన గ్యాస్ట్రిక్
specific glands are the one which are synthesizing the gastrin. Gastrin is the hormone which is causing the regulation or activating the cells which are involved in the synthesizing the gastric HCl and also pepsinogen. So this is the first hormone which we are discussed. Rondo vachesi next it is a secretin which is synthesized by the duodenal mucosa, that is the small intestinal mucosa is the one which is involved in synthesizing the secretin, and దీని యొక్క main function ఏంటంటే it is acting upon the mixed gland that is the pancreas, and it is causing the secretion of the water and bicarbonate ions from the pancreas అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి that is polypeptide hormone, that is called as cholecystokinin, which is also synthesized by the mucosal layer of the tract. So generally it is acting upon the, that is generally synthesized, or it is generally synthesized in the duodenal segment, that is the initial part of the small intestine. It is having the two targets. So first target వచ్చేసి it's a bile, that is generally gallbladder is the first target which is involved in secretion of the bile juices. Second target pancreatic target. Here we can see that the pancreatic target అన్నప్పుడు ఏంటంటే it is generally involved in regulating how much pancreatic juice should be entered into the duodenum. So it is acting upon the splinter of OD, and it is trying to regulate the pancreatic output, that is the secretion of the digestive juices from the pancreatic gland. So here we can see that the CCK, that is the cholecystokinin, which is a pancreatic hormone which is trying to regulate the duodenal that is the secretion, that is either it may be liver gani, that is bile salts, bile juices secretion from the gallbladder, that is by means of contraction of the gallbladder. It is also involved in causing the control of this excretion, that is so it is trying to control the secretion of the bile juices and the bile secretion, that is the bile salts and the bile juices from the gallbladder of the liver, and also it is also controlling the secretion of the digestive juices, that is especially the pancreatic part, where it is controlling the opening and the closing of the sphincter of the OD. So these are the two segments. Oka dikku manaku bile gallbladder of the liver, that is bile secretion controlling. Inko dikku manaku pancreas దగ్గర ఉన్న splinter of OD, that is controlling the digestive enzymes coming from the pancreas. These are the two ways by which are generally the regulatory point for this cholecystokinin, that is polypeptide hormone, which is synthesized from the duodenal mucosa, which is regulating both the secretion of the bile salts, bile juices from the gallbladder contraction, and also causing the controlling of the splinter of OD, which is the exit point for the pancreatic juices coming from the pancreas. దీని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే మనకు ఏవైతే మనకు ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో సింథసైజ్ అయ్యే హార్మోన్స్, దాని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి ఇట్ క్యాన్ బి లివర్, pancreas, it can be either it can be some of the cells of the gastric part. And next వచ్చేసి it is the gastric inhibitory peptide, which is generally synthesized by some of the cells of the gastric segment. They are the one which are involved in regulating the gastric secretions and also controlling the motility and also controlling the secretion of the gastric secretions. అంటే దీని బట్టి ఏంటంటే ఈ పైన చూసుకున్న హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి పాజిటివ్లీ రెగ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్. లాస్ట్ హార్మోన్ వచ్చేసి నెగిటివ్ రెగ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as కౌంటర్ యాక్టింగ్ హార్మోన్. ఇది ఏంటంటే ఈ పైన ఉన్న హార్మోన్స్ అన్నిటినీ నెగిటివ్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇవి ఎక్సెస్ గా సింథసైజ్ అయినప్పుడు ఇట్ క్యాన్ లీడ్స్ టు ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఆర్ హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిగార్డింగ్ ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సెగ్మెంట్. ఇది మనకు గ్యాస్ట్రిక్ పెప్టైడ్ ఇనిబిటరీ పెప్టైడ్ వచ్చేసి ఇది మనకు రివర్స్ యాక్షన్ చూపించడం వల్ల పైన మూడ్ సెక్రీషన్స్ యొక్క చెకింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్యాస్ట్రిక్ ఇనిబిటరీ పెప్టైడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ regulating the gastric secretions and also inhibiting the gastric secretion and also the motility of the alimentary canal, that is the gastric channel or the canal. So these are the hormones which are involving the parts or the tissues which are non-endocrine parts, especially the kidney, heart, gastrointestinal tract and also liver. So these are the one which are having the origin, having the activity, that is non-endocrinal part, and they are generally belonging to non-endocrinal tissue and the glands.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోనల్ యాక్షన్. సో మనకి ఇప్పుడు టార్గెట్ ఆర్గన్ కానీ లేకపోతే మనకు సోర్స్ ఆర్గన్, అంటే మనకు సోర్స్ ఆర్గన్ వచ్చేసి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది అనుకుందాం. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ విల్ సింథసైజ్ ద థైరాయిడ్ హార్మోన్. దాని యొక్క టార్గెట్ వచ్చేసి మనకు స్కెలిటన్ మజిల్ కానీ లేకపోతే నార్మల్ స్టొమాటిక్ టిష్యూ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఈ విధంగా హార్మోన్స్ ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే సింథసిస్ జరుగుతుందో బ్లడ్లోకి పోర్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ పోర్ ఆఫ్ చేసిన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా ఈ హార్మోన్స్ మనకు దే విల్ బి రీచింగ్ ద టార్గెట్ టిష్యూ. సో ఈ టార్గెట్ టిష్యూకి రీచ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో చూస్తాం. సో ఇట్స్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోనల్ యాక్షన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద సోర్స్ ఆర్గన్ విచ్ is synthesizing the hormone into the blood that is going and acting on the target tissue and the target organ. So coming to the next second topic of this particular unit, that is mechanism of hormonal action. సో దీంట్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది హార్మోన్స్ ఏవైతే మనకు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ద్వారా అంటే ఆర్గన్స్ ద్వారా సెల్స్ ద్వారా సింథసైజ్ అయ్యి మనకు డక్లెస్ అంటే వితౌట్ డక్స్ హౌ దే ఆర్ పోర్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఆ తర్వాత దే విల్ రీచ్ ద టార్గెట్ సెల్. సో టార్గెట్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతాయో ఆ టార్గెట్ సెల్స్ మీద అవి జనరల్గా ఆ పర్టికులర్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ కానీ లేకపోతే ఫంక్షన్ని కానీ ఎగ్జాగ్రేట్ చేయడం, అంటే పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ చూపించడం లేకపోతే నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ చూపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది ఈ విధంగా జరగాలనుకుంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో ఏంటంటే మనకు సోర్స్ ఆర్గన్ ఏదైతుందో ఎండోక్రైన్ ఆర్గన్ కానీ టిష్యూ కానీ అక్కడ నుంచి ఈ హార్మోన్ జనరేట్ అయ్యి బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది. సో ఒక పర్టికులర్ సెల్ని మనం టార్గెట్ సెల్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఆ సెల్ ఆ పర్టికులర్ హార్మోన్కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ ఇవ్వగలిగితే దాన్ని టార్గెట్ సెల్ అంటాం. సో ఆ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ టార్గెట్ సెల్ ఏంటంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ టార్గెట్ సెల్ ఆ హార్మోన్కి సంబంధించిన రెస్పాన్సివ్ ఎలిమెంట్స్ పొజెస్ అయి ఉండాలి. సో వన్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సివ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి రిసెప్టార్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం concept వచ్చేసి we are discussing about the receptor concept. Here we can see the receptor is the one which is generally involved in showing the response, which is either it may be present on the plasma membrane, for example this is the first type, and either it may be present in the cytosol, that is intracellular receptor. So ఈ పర్టికులర్ రిసెప్టార్ ఏదైతుందో జనరల్గా టార్గెట్ సెల్లో ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ జనరలీ యాక్టింగ్ అపాన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. సో మనకు ఈ హార్మోన్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో హార్మోన్స్ జనరలీ దే విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ బైండ్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ టిష్యూ ఆర్ టార్గెట్ సెల్స్ via this receptor. So receptors are the one which are generally involved in showing the response of the hormone onto the target cell. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు రిసెప్టార్స్ వచ్చేసి మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ రిసెప్టార్స్ అనమాట. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ రిసెప్టార్స్ అంటే జనరల్గా మనకు రిసెప్టార్స్ వచ్చేసి దే విల్ బి ప్రజెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ హార్మోన్ వచ్చేసి హార్మోన్ ఇస్ జనరలీ మోస్ట్లీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద పెప్టైడ్ హార్మోన్ కేటగిరీ. సో పెప్టైడ్ హార్మోన్ కేటగిరీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే హార్మోన్ కెనాట్ క్రాస్ ఆన్ ద జనరలీ ఇట్ కెనాట్ క్రాస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ బ్యారియర్. సో హార్మోన్ జనరలీ ఇట్ ఈస్ whenever it is circulating in the blood, when it is reaching the target cell, it generally binds to that of the receptor. So most of the receptors are membrane bound receptors which are generally bound with the peptide hormone which is generally circulating within the blood circulation. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఎపినెఫ్రిన్ is the hormone which is generally present which is generally showing the interaction with the membrane bound receptor, and we can see on the cell membrane we can see this particular receptor, that is the membrane bound receptor is activating one of the protein called as G protein. So this is the G protein which is generally activated because of bounding of the G protein with the GTP molecule. So when the membrane bound G protein has been activated by bond with the GTP molecule, it is involved in, again it will go and activate another enzyme, that is a membrane bound enzyme. So first వచ్చేసి మనకు రిసెప్టార్ హార్మోనల్ కాంప్లెక్స్ వచ్చి it will come and activate the G protein along with the GTP molecule. So this activated G protein will come and activate the next step, that is an enzyme called as adenylate cyclase, which is an enzyme which is activated because of the
జీ ప్రోటీన్ జీటీపీ కాంప్లెక్స్. సో ఈ విధంగా యాక్టివేట్ అయిన ఎంజైమ్ ఏదైతుందో అడినైలేట్ సైక్లేస్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ ద ఏటీపీ మాలిక్యూల్ ఇంటూ సైక్లిక్ ఏఎంపీ. సో ఈ విధంగా ఫామ్ అయిన సైక్లిక్ ఏఎంపీ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద సెకండరీ మెసెంజర్. సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సెకండరీ మెసెంజర్. సో సెకండరీ మెసెంజర్ అంటే ఏంటంటే మనకు ప్రైమరీ మెసెంజర్ వచ్చేసి హార్మోన్ అయితే సెకండరీ మెసెంజర్ వచ్చేసి సైక్లిక్ ఏఎంపీ అనమాట. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి సైక్లిక్ ఏఎంపీ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ సెకండరీ మెసెంజర్. దాని అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ హార్మోన్ ఏ విధంగా మన టార్గెట్ సెల్కి పాస్ ఆన్ చేస్తుందో ఆ లోపలికి రీచ్ అయినాక ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెకండరీ మెసెంజర్ రూపంలో మనకు టార్గెట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే అక్కడ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇనీషియల్గా మనకు సెండర్ సెల్ అండ్ టార్గెట్ సెల్కి రీచ్ అయినాక హార్మోన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సెల్. విత్ ఇన్ ద సెల్ the information of the hormone will be carried by the secondary messengers. So secondary messengers are very important to pass on the information which is coming from the sender cell, that is in the form of hormones. So manaki secondary messengers em cheste they will cause the activation of some of the enzymes like phosphorylase. ikkada enzyme em activate aitadante that is phosphorylase enzyme which is generally activated by means of this cyclic AMP. So దీనికి యాక్టివేట్ కాకముందు దీనికి యాక్టివేషన్ అయ్యే ముందు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ప్రోటీన్ కైనేస్ ఏ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్ బై ద సైక్లిక్ ఏఎంపీ. ఆ విధంగా యాక్టివేట్ అయిన ప్రోటీన్ కైనేస్ ఏ కాస్త ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ద ఫాస్ఫోరైలేస్ ఎంజైమ్. సో దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ ద ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద గ్లైకోజన్. సో మనకు ఈ పర్టికులర్ ఎపినెఫ్రిన్ సంబంధించిన రిసెప్టార్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద స్కెలిటన్ మజిల్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ బైండింగ్ విత్ ది ఎపినెఫ్రాన్ we can see the activation of this particular pathway and finally it leads to the activation of the phosphorylases enzyme. So ee phosphorylases enzyme yokka performance endante end enzyme vachesi ide enzyme anamata. So ee enzyme yokka performance enzyme yokka faith endante it is activating the other enzymes like that is generally involved in the glycogen breakdown. So glycogen breakdown kavalsina enzymes anni they are activated by the phosphorylase. Thereafter ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గ్లైకోజన్ కాస్త ఇట్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ టు లిబరేట్ ద గ్లూకోజ్ అండ్ దిస్ గ్లూకోజ్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ టు మీట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోనల్ మెకానిజం ఈస్ ఫర్ ద హార్మోన్స్ దట్ ఈస్ పెప్టైడ్ హార్మోన్ విచ్ కెనాట్ పాస్ ఆన్ ద సెల్యులర్ బ్యారియర్ టు రీచ్ ద టార్గెట్. సో హియర్ we have to understand that one is the target cell, another one is the specific target within the cell. సో ఆ విధంగా మనకు మెంబ్రెయిన్ మీద ఉన్న రిసెప్టార్ తోని పెప్టైడ్ హార్మోన్ బౌండ్ అయ్యి ఆ యాక్టివిటీ అంతా చూపించి ఫైనల్ గా సెకండరీ మెసెంజర్ డెవలప్ అయ్యి ఆ సెకండరీ మెసెంజర్ కాస్త ఇట్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ ద ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ద బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద గ్లైకోజన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఇంట్రాసెల్యులర్ రిసెప్టార్ మెకానిజం. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు హార్మోన్ వచ్చేసి జనరల్గా స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ ఉంటుంది. సో స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఏంటంటే లిపోఫిలిక్ అనమాట. సో లిపోఫిలిక్ అంటే ఏంటి దాని అర్థము దే ఆర్ ద లిపిడ్ లవింగ్ అండ్ దే ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద లిపిడ్. సో ఈజీలీ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్స్ క్యాన్ క్రాస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ దే విల్ క్రాస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఆల్సో ఈవెన్చువల్లీ దే విల్ బౌండ్ విత్ ద రిసెప్టార్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. సో ఈ విధంగా ఫామ్ అయిన రిసెప్టార్ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతుందో ఈ కాంప్లెక్స్ కాస్త వచ్చేసి ఇట్ విల్ బౌండ్ విత్ ద DNA molecule. So whatever the molecule which is bound with this particular complex, that DNA molecule will undergo expression to express the mRNA molecule and finally it leads to the formation of the polypeptide chain. So ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు హార్మోన్ వచ్చేసి ఇట్ కెన్ క్రాస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో can directly bound with the receptor which is an intracellular receptor. So all the steroid hormones can cross the receptor and the receptor here it is a intracellular receptor. అవి రెండు గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి మనకు రిసెప్టార్ హార్మోన్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో అది జనరల్ గా ఇట్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ సమ్ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్. సో జనరల్ గా ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ DNA అంటే టార్గెట్ DNA ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. సో ద టార్గెట్ DNA ఇస్ ద స్పెసిఫిక్ DNA
upon which the receptor complex, that is receptor hormonal complex, will bound. సో ఈ బౌండ్ అయినాక ఏం జరుగుతుందంటే జీన్ యాక్టివేట్ అయ్యి దట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ mRNA molecule. This mRNA molecule will move away from the nucleus and leads to the gene expression, and finally it leads to the formation of the polypeptide chain. So here the polypeptide chains are generally generated within the cytosol, that is generally cytoplasm, and we can see this cytoplasma is the one which is consisting of polypeptide chain, and we can see that these polypeptide chains are very specific and they show the action only in the presence of this particular steroid hormone. So steroid hormone ki example చూసుకుంటే మనకు androgens గానీ, glucocorticoids గానీ, mineralocorticoids గానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే they are the example for the steroid hormones, as they can cross on the barriers of the cell membrane and also they can bind with the receptor, that is the intracellular receptor. సో మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ హార్మోనల్ డిజార్డర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద డిజార్డర్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇంక్లూడింగ్ ద హ్యూమన్ హార్మోన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హైపోసెక్రీషన్స్ కానీ హైపర్ సెక్రీషన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం డిజార్డర్స్ కిందనే చూస్తాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ క్యాన్ సీ యాక్రోమెగలీ, దట్ ఈస్ ద గైగాంటిజం. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ గ్లాయిటర్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ రిలెవెంట్ టు ద థైరాయిడ్ హార్మోన్. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ హైపర్ పారాథైరాయిడిజం కానీ, లేకపోతే డయాబెటిస్ మెలిటిస్, దట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ డయాబెటిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాసోప్రెసిన్ విచ్ ఇస్ హూస్ డెఫిషియన్సీ ఈస్ లీడింగ్ టు ద డయాబెటిస్ ఇన్సిపిటస్. ఇంకోటి కుషిన్సన్ డిజీజ్ అండ్ ఆడిన్సన్స్ డిజీజ్. సో దీస్ టూ డిజీజ్ ఆర్ ద సిండ్రోమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ occurs due to the fluctuation of the glucocorticoids. So this is about the unit 4A, that is about the chemical coordination and the endocrine system. So coming to the last topic of this particular unit, that is unit 4A. Here we are going to discuss about the hormonal disorders. So disorders అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆప్టిమల్ సెక్రీషన్ జరగకుండా, అంటే కావాల్సినంత సెక్రీషన్ జరగకపోతే ఐదర్ అది ఎక్కువైనా సరే తక్కువైనా సరే, అంటే హైపర్ సెక్రీషన్స్ అయినా సరే లేకపోతే హైపో సెక్రీషన్స్ అయినా సరే, దట్ లీడ్స్ టు ఎ కండిషన్, దట్ ఈస్ ఎ డిజీజ్ కండిషన్ ఆర్ pathological condition that is relevant with the hormonal levels. So hormonal disorders are the one where we can see hyper or hypo secretions of the hormones, which are the one which are leading to the formation of the pathological or the disease condition relevant with the hormones. So for example, we are taking some of the couple of diseases which are generally relevant with these hormones and how they are generally dealt with, means how they are generally leading to this particular problem. So first is వచ్చేసి growth hormone. So excess or hyper secretion of the growth hormone will leads to the condition called as gigantism, that is the person is abdominally length in the body size and the body, and also it is not generally age controlled anamata. Next వచ్చేసి acromegaly. So acromegaly అంటే ఏంటంటే that is generally this is generally possessing the receptor other than the long bones. So general గా మనకి enlargement of the bones, head and the feet is the one which are nothing but abdominal length increase is called as acromegaly. Next వచ్చేసి thyroid హార్మోన్స్ అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ ద హార్మోనల్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ హ్యాస్ బీన్ ఫ్లక్చువేటింగ్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ as sometimes it may be simple goiter or it may be hypothyroidism, that is generally deficiency in the secretion of the thyroid hormone which is leading to the cretinism, that is the thyroid dwarf, that is they are having imbalance in the metal condition. And also sometimes the people will have the congenital hypothyroidism, that is the deficiency of the secretion of the thyroid because of some problems with the gland, that is by birth. And next one వచ్చేసి we are discussing about the pancreatic glands, that is generally deficiency in the secretion of the pancreatic juices leads to a condition called as diabetic mellitus. And it is generally seen that the excretion of the glucose in case of urine, that is glucosuria. So here we can also see this diabetes mellitus is because of the hyposecretions, and we can see this pancreatic glands are generally involved in this process where they want to try to maintain the regulate the plasma glucose levels. As a result of decrease in the secretions, we can see that leads to a condition called as diabetes mellitus. రెండోది వచ్చేసి మనకు అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్. సో మనకు ఇక్కడ మనకు డెఫిషియన్సీ హార్మోన్ వచ్చేసి మనకు వాసోప్రెసిన్, ఆల్సో కాల్డ్ as antidiuretic hormone. This is the hormone which is major plays a role in case of maintaining the body volume or the body fluid
fluid and also urination pattern. So diabetes insipidus is the condition which is arising due to the deficiency in the secretion or due to the inability of the target cell to take up the hormone. Next వచ్చేసి Addison's disease. So this Addison's disease is generally because of lack of secretion of the glucocorticoids by means of adrenal cortex. So this kind of hyposecretions of generally an hormone called as glucocorticoids. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే we can see that person is having a loss of weight, that is a body weight, muscular weakness, fatigue, and also reduce in the blood pressure. So because the glucocorticoids especially they are involved in maintaining the blood pressure, that is in case of Addison's disease. Next వచ్చేసి Cushing's disease or the one which are because of over production of glucocorticoids. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే over production of glucocorticoids, as we see in generally we can see that the glucocorticoids are nothing but called as stress hormones, anti-inflammatory hormone, because they are involved in compromising the immune system and also they are involved in breaking down of the that is breaking down of the muscular proteins and the glycogen so that they can release the glucose. So this is a catabolic hormone or generally driving the production of the glucose into the blood plasma. So ikkada manam endante whenever there is an increase in the glucocorticoids will causes the breakdown of the muscles, that is proteins and the body fats, so that we can have the glucose unnecessarily. So ikkada manaku symptoms vachesi moon face gaani buffalo hump, this is the one of the symptoms of this particular hormonal imbalance. So manam ikkada gurtuvettukovalsindi in case of human hormonal imbalance flow disorders flow, we are trying to discuss about the hypo and hyper secretions of the hormone, where whenever there is an optimal secretion doesn't have the problem, but if because of excess secretion of the hormones, they can be because of some tumor development or unnecessary stimulation, or if there is no negative regulation, they leads to excess of secretion and stimulation of these particular hormones, which are generally showing the effect on the target tissue and the entire human physiology. So coming to the summary of this particular unit, that is unit 4A, that is endocrine system and chemical coordination. So ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది ఏ విధంగా న్యూరల్ అండ్ ఆల్సో హార్మోనల్, that is the endocrine system are working on generally and hand on hand so that they can coordinate with each other and trying to regulate the homeostasis. So ఇక్కడ endocrine system is the one where they can generate the hormones. These hormones are nothing but the non-nutrient trace amount synthesized and also intracellular messenger. So మన హార్మోన్స్ లో చూసుకుంటే secretin is the one which is generally first discovered, and some of the hormones are very localized actions, that is and also that is generally the paracrine in function. Some of the hormones or endocrine in function, they can go to a longer distance in the blood circulation, and we can see the targets may be some that is a beside cell sometimes, or it may be very specific in their target, or say they may be generalized in their target. So the first topic of this particular chapter after introduction, it's about the human endocrine system. So in case of endocrine system, we are having n number of organs and the tissues which are playing a major role as an endocrines. So what is endo? Endo is nothing but inside, crine means away. So here we can see these are the one which are generally involved in activating the target cells which are very distance away, but the production site is different from the activation point. So ikkada manam చూసుకోవాల్సింది, we are discussing about the most of the endocrine system, that is generally starting from the hypothalamus, that is the brain part, pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, thymus gland, also the gonads, that is male and females. And apart from this, we are going to discuss about the generally that is non-endocrine that is glands like gastrointestinal tract, liver and the kidney and the heart. So hypothalamus is the first one, which is generally it is a junction between the endocrine system and neural system, and whatever the signals which are coming from the brain, they will pass to the hypothalamus and reach this endocrine system. So pituitary gland, that is hypophysis, the anterior pituitary gland, that is adenohypophysis, and some of the hormones of the para intermedia, that is generally, and also the posterior pituitary gland, that is neurohypophysis, which is the one which is involved in controlling the activity. Pineal gland, or the one which is called as epiphysis cerebrae, which is involved in synthesizing the hormone called as melatonin. And we can also discuss various glands like which are very important for understanding, like thyroid gland, that is involved in controlling the metabolism of the body,
body. And next one is the parathyroid gland, which is involved in controlling the calcium levels. That too in case of we can see they are generally positively regulating. Next one is the thymus, which is mostly related with the endocrine, and most of the time it is related with the immune system. Adrenal glands are the one which are generally involved in all kind of very important functions, right from generating the sex hormones and controlling the body fluid, that is osmoregulations, osmotic pressure, and also water balance, water body fluids, and also performing the that is the sex hormones synthesis, steroid hormone synthesis. And when coming to the medullary part, they are generally involved in various kind of functions because they are called as fight and flight hormones, and they are the mostly connected with the emotions of the individual. Next one is the pancreatic one, which is a mixed gland having the exocrine and endocrine. Insulin is the one of the most important hormone which is regulating the blood plasma, that is plasma glucose levels. Apart from this, we also discuss about the sex organs like testes and also ovaries, how they are generally involved in synthesizing the hormone. And next one, it is about the hormones of the kidney, heart, gastrointestinal tract, and the liver. So some of the hormones are not only synthesized from the endocrine part, but they also synthesized from the non-endocrine part of the body, like in case of ANF, that is synthesized by the heart, which is involved in decreasing the blood pressure, kidney erythropoietin, and also when you are discussing about the digestive tract, that is generally mucosa of the intestinal tract is the one which is synthesizing 5 different hormones, which most of them they are positively regulating. They are involved in contraction of the gallbladder and contraction of the sphincter of OD, and also we can see that the some of the secretions which are generally done by the gastric gland, that is the gastric acid secretions, and we can also say that the gastric secretions are generally inhibited, and the motility is inhibited by the GIP. So next is about the second topic is about the mechanism of hormonal action. So in this mechanism, we are discussing about how the different hormones are playing a major role. So it may be the membrane bound receptor or may be the intercellular receptor. So here we can see that these hormones are generally they are involved in showing the action on the target cell by means of manipulating the gene expression and the gene regulations. So we have to keep in mind that the end product is generally they may be the protein expression, sometimes directly, or it may be controlling some of the enzymes or the expression of the enzymes so that they can control the metabolic output of that particular hormone. So coming to the human hormonal disorders, so here we are going to discuss a couple of hormones which are generally showing an effect on how the metabolic or the physiological or the metabolic activity, and also the physiological functions are generally altered because of the degree fluctuation within the hormonal secretions. So in here we can see the hypersecretion and hypersecretions. Growth hormone is the one which is involved in the gigantism, and thyroid hormone, pancreatic gland, and also the vasopressin, Addison disease, and Cushing's disease are the one which are generally discussed as a result of fluctuation in the secretion of the hormone. So meek edana problem unte you can write down in the comment box, and also thank you for watching the video. And if you like the video, you can subscribe to the channel, that is a Sreenath Academy. And if you want to write down, you can write in the comment box so that we can improve in the quality of the video. Thank you for watching.